Recording in progress. Hello. 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 You hear me? Do you hear me? Yes, very clear la. Oh, okay. Sorry, I was thinking it's three o'clock. I was thinking today's three o'clock system. Sorry. So it's mixed up, right? Yes la. Oh, okay. So I will. We have last time did it the first sentence of the Tara. Remember? So the beginning of, if you have the text, it would be good. You show the text on the screen. Yes, the text is on the screen la. Oh, it's in screen, right? Yes. So we did the first last time the first sentence, the text first part. So that ma kewa maybe choying na yum chechun hamo trauma show. This same thing kun la tetrama tajik pa kun le chap to solve. So this is the first part, which is very beginning. Here we need to understand the realization of Lord JIGTEN SUMGON's the seven Tara supplication, which is means finally whatever yidam daily practice you're doing, once you realize it is not another than of your primordial nature mind. So that's why, remember, Makewa may be showing means unborn nature of the mother, which is the Dharmakaya, Dharma realm. So Dharma Dhatu, we say, that means it is the true nature of the all phenomena, and any outer, inner, right from the beginning, no any obscurations, no any stains. It is a pure. So through the seven supplication Tara practice, beginning the Tara, which means the you own truth nature of mind. So in order to understand, to realize that true nature mind, we need to do its practice, the generally two systems of the Tara, which is called the wisdom Tara and Samaya Tara. So we are the moment Samaya Tara, as ordinary person still can visualize and can meditate on the Tara's body, speech, and mind. But then the wisdom Tara, which have been right from beginning, free from the all sufferings, free from the all obstacles, which is we call the mother of Tara, which is the Dharma Dhatu, impartiality. Impartiality means she will not differentiate with the different people, different person, if those people belonging to the Tara family or not, if she knows those family or not. So there is no difference between Tara. So that is the very, very important that we to know it. Secondly, is the unborn mother, means the true nature of our mind, or true nature of the Buddha nature, have never begin, so it will never end. So the wisdom of the Mother Tara have never be born as like human with through the karmic cost,
and the mental refinement. Because of that, she have never born, will stay with us forever until the whole samsara is empty. So that's why it's called Makyawa Mepa Choying. You remember that, which means the first important is Tara of the Dharmadhatu. So this is the Tara of the Dharmadhatu, impartiality mother, unborn mother, who has the unconditional love and without expectation, compassion, wisdom mother, and the primary wisdom mother. So we need to understand in this sentence, very important that you can directly connecting to the true nature of the beginning of mind. So it is the explanation of the Mahamudra, explanation of Dzogchen, whatever you heard, it's directly through the Tara practice, we can able to understand and we can able to realize such a profound. So that's why it's called the true and the primordial nature of the mother, Dharmadhatu. It doesn't mean somebody stay there, somebody abides there, but it means it is the always there, only that we do not realize. So Lord JIGTEN SUMGON, who has the great compassion, great loving kindness towards to the all sentient beings, through that he developed the, how to say, irreversible devotion through his Lama, through his Yidam, through his protectors or Dakini. So such a powerful devotion without even many detailed explanations, you are able to realize your true nature mind. And that's Tibetans and the Dzogchen tradition, Mahamudra tradition say, meeting mother and child. So the primordial wisdom of the mother wisdom, your ordinary wisdom meets together, inverse together. So through that, so you'll be protected from the Mother Tara. So this is the meaning of that we explained last time a little bit. So everybody need to know this first sentence is such a profound, try to understand that. Do you hear? That's a lot. It's a bit long là. Yeah, sorry, okay. Okay. Thì thầy nói rằng là trước á, là chúng ta vừa có xin lỗi mọi người nghe rõ mà còn nó hello. Yes. Thầy nói là cái buổi hôm trước á, là chúng ta nói về cái 4 câu kệ đầu tiên ở trong cái thất bảo hộ nguyện của độ mẫu Tara. Thì trong cái 4 câu kệ đó thì chúng ta nói đến gì? Nhấn mạnh, chúng ta nhấn mạnh là độ mẫu Tara đó chính là cái trí tuệ bổn lai của chúng ta, đó chính là người mẹ của pháp tánh. Thì trong bài trước thầy cũng nhấn mạnh độ mẫu Tara đó là gì? Đó chính là cái tự tánh của tất cả vạn pháp. Cho dù là bên ngoài hay bên trong, cho dù tất cả những gì xảy ra đi nữa thì cái tự tánh của nó là vô cấu, vô nhiễm, nó tự tánh thanh tịnh. Thì cái bài kệ thất bảo hộ nguyện, thầy đã chỉnh sửa lại cái lời tựa chính xác, nó chính là thất bảo hộ nguyện, là bảy sự bảo hộ. Thì ở thất bảo hộ nguyện của độ mẫu Tara thì chúng ta nhấn mạnh đầu tiên là chúng ta nhấn mạnh về cái tự tánh tâm của mình. Chúng ta cần phải hiểu rõ và chúng ta cũng cần phải thực hành để thực chứng cái tự tánh tâm của mình. Thì có hai cái hệ thống, khi nói đến độ mẫu Tara có hai hình tướng độ mẫu Tara chúng ta cần phải nhớ, đó là trí tuệ tôn, độ mẫu Tara trí tuệ tôn và độ mẫu Tara giới nguyện tôn. Thì bản thân của chúng ta đó chính là giới nguyện tôn. Chúng ta thực hành thiền định, chúng ta quán tưởng về độ mẫu Tara thì đó chính là giới nguyện tôn. Thì chúng ta thực hành thân khẩu ý bất khả phân với độ mẫu Tara vân vân thì đó chính là giới nguyện tôn. Tuy nhiên cái trí tuệ tôn
là cái trí tuệ tôn, nó tự tánh nó đã hiện hữu ở đó, tự tánh nó đã thanh tịnh, nó xa lìa tất cả những cái đau khổ phiền não chướng ngại cũng như là ô nhiễm. Thì mẹ độ mẫu ta ra, bà mẹ vĩ đại, tức là bà mẹ không thiên vị, thì bà mẹ đó là bản bản thân bà mẹ đó là không phải là bà mẹ yêu thương tất cả hữu tình chúng sinh, không thiên vị, bất kể là chúng ta thuộc về bộ nào, thuộc về bổn tôn nào, hay thuộc về gia đình đồ mẫu ta ra nào, thì đó là bà mẹ không thiên vị. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ đồ mẫu ta ra là bà mẹ bất sinh, đó chính là tự tánh thanh tịnh. Tự tánh thanh tịnh này nó chưa sinh bao giờ, nó cũng chưa bao giờ mất đi, nó là vô sinh vô diệt. Bởi vì đó không phải là một hình tướng của một sinh ra từ nghiệp hay là duyên, mà nó là tự tánh bất sinh. Do chúng ta cần phải hiểu rõ cái tự tánh bất sinh này, nó hằng hữu, nó hiện diện thường hằng, cho đến khi nào mà tất cả hữu tình chúng sinh còn tồn tại thì bà mẹ đồ mẫu Thế Ra vẫn còn tồn tại. Thì qua cái bài kệ đầu tiên này, chúng ta cần phải nhớ đó chính là bà mẹ đồ mẫu Ta Ra của pháp tánh. Bà mẹ đồ mẫu Ta Ra không thiên vị, bất sinh, và chúng ta cần phải hiểu rõ. Thì cái tình yêu thương này, tình yêu thương của đồ mẫu Ta Ra là bất diệt. Và chúng ta cần phải hiểu rõ nữa là mẹ chính là hiện thân của trí tuệ bổn lai của chúng ta. Là hiện thân của, thì chúng ta cần phải kết nối với cái trí tuệ bổn lai đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái trí tuệ của chúng ta đó là trí tuệ bình phàm. Thì khi mà chúng ta thực hành đồ mẫu Ta Ra, chúng ta cần phải kết nối với cái trí tuệ bổn lai của chính mình, đó chính là tự tánh thanh tịnh của chính mình, tự tánh tâm của mình. Thì cho dù chúng ta thực hành, sau này chúng ta thực hành đại thủ ấn hay là đại viên mãn vân vân, thì chúng ta cũng phải bắt đầu bằng cái hành trình kết nối trở về với tự tánh tâm của mình. Thì qua thực hành đồ mẫu Ta Ra thì chúng ta có thể dần dần thấu hiểu, thâm nhập được, chúng ta thực chứng được thực chứng được cái pháp đồ mẫu Ta Ra thật thầm thâm, đó chính là bà mẹ pháp tánh, bà mẹ của trí tuệ bổn lai. Thì bà mẹ này là không gọi là vô sinh vô trụ, không phải là một hiện thân của một cái hình tướng nào đó, mà là tự tánh nó luôn thường hằng, và chúng ta phải luôn ghi nhớ như vậy. Thì sơ tổ JIGTEN SUMGON với lòng đại từ bi, thì với tâm chí thành bất thối chuyển, hướng đến đạo sư, hướng đến bổn tôn, hướng đến hộ pháp và chưa không hành, thì với cái sức mạnh của lòng tâm chí thành của ngài, thì Ngài đã kết nối được với độ mẫu Ta Ra và có những cái bài kệ cho chúng ta ngày hôm nay. Tuy nhiên với những bài kệ này, nếu như chúng ta không có những lời chỉ dẫn sâu sắc từ các bậc đạo sư, thì chúng ta rất là khó thâm nhập được, rất là khó để thực chứng được tự tánh tâm của mình, rất là khó để có thể hòa tan cái tịnh quan mẹ và con. Có nghĩa là chúng ta với cái trí tuệ bình phàm của chúng ta, làm sao để hòa nhập và hòa tan vào cái trí tuệ bổn lai, đó chính là hiện thân của độ mẫu Ta Ra. Thì chúng ta cần phải nhờ sự hướng dẫn của các bậc đạo sư, thì từ đó chúng ta có thể thâm nhập được, có thể hòa tan được. Có nghĩa là chúng ta được cái trí tuệ bổn lai ôm chầm lấy chúng ta, cũng như là cái trí tuệ bổn lai đó nó ôm chầm lấy cái trí tuệ bình phàm của chúng ta, thì chúng ta gọi đến là chúng ta có được sự bảo hộ của bà mẹ pháp tánh. That's a lot. So this one is refers to according to one of the very great Tikung scholar, student from JIGTEN SUMGON, Chenga Sharap Jungne. So his kind of like a commentary, or his kind of the footnotes of the JIGTEN SUMGON teaching. The first Tara, what we talked now, first paragraph, is belong to the green Tara. The green Tara, the heart to nature. As green Tara, and it is the wisdom Tara, not just Samaya Tara. So this is the green Tara with the which calls the true nature of the Tara itself. So we need to understand this is very important. The second one, second sentence now coming. So we will look at is the how to say the text which going through Rang Chuku Yimbar Mashimbar Sam Nyomo Antin Jurwayi Ma Korwa Chambe Semchen La Yom Lamo Cheki Chapter So. So this is the very important text, which is we not to realizing ourselves as the Dharma Kaya. Because of that, we being in samsara. Because of that, we are
confused in samsara, it is very clear. We are overpowered by the ignorance, mental defilement, because not knowing ourselves, the true nature of the Dharmakaya. It's with us. So without knowing that, we become the sufferings of all the sentient beings, suffer the suffering of changing, suffering of pervasive. And last, when we start this teaching, we talked these 8 great fears, 16 division fears, and all these things, because not knowing ourselves as Dharmakaya. So this is actually it means everything, whatever we see, whatever we hear, whatever appears, it does have nothing existing outside than reflection of our mind. But we haven't realized that, we haven't recognized that. Because of that, very confusing in samsara. So makorvacham sentient means the all sentient beings which in being in samsara. So we prior to the Tara, in order to protect and free from that through her compassion and loving kindness. So this Tara goes to the white Varjaparamida, but looks like the Tara as the posture of the body holding the lotus and sitting system is the same with the green Tara, not the white Tara, not like the green, yellow Paramita. Shechin Karmo, Tibet called Shechin Karmo. Shechin means the Parchapara, the great mother of Parchaparamida. Karmo means the white color. So this is in the Tara, 21 Tara has that Tara too. So that is the white color Prajaparamidam here symbolize, represent of the Tara in order to recognize our true nature mind, so that nothing is existing outside. Everything you see, everything you hear, everything appear, it is the reflection of our mind. So Dititara, so you said through here, give us to great compassion in order to realize that outer appearance, existence, the 6 realms, everything is only reflection from the mind. So when you understand that, it will be free from the friends of attachment to the friends, and hatred, aggressives to the enemies. So you are going beyond from the true attachment and hatred and realization of the all outer existence are not inherently, it is the reflection of our mind. Once we understand that, so we are free from suffering, free from samsara. So all this worry on the kind of like sufferings what we see is because of the not knowing Dharmakaya. Same way Kambopa said, what is the root cause of the being samsara? So Kambopa didn't say ignorance, something like that. He said, because you're not knowing the emptiness, the intrinsic emptiness, the nature emptiness, not realizing. That's why we are being in samsara. So in order to free from samsara, we need to realize that everything is a reflection of the mind. So this second paragraph goes to the white Prajaparamida as Tara today. It's called still Tara, Shechin Karmo. So this is the very important, everybody. You look to the Tanga, if you have Tara, so you have to know which we are prior to that. So this is the second sentence, second paragraph. This is the Mata Tara symbolized of the Dharmakaya. Tiếp theo là bài kệ tiếp theo. Chúng ta khi mà trước khi chúng ta bước lên cái bài kệ tiếp theo thì thầy nói là toàn bộ những cái phần luận giảng này
là từ đại đệ tử của sơ tổ JIGTEN SUMGON, đó chính là ngài Shingashirak Chune. Là vì đại đệ tử này đã viết cái bản luận giảng, thì ngài đã chú thích ở trong cái phần toàn bộ những cái giáo huấn của sơ tổ JIGTEN SUMGON. Thì cái 4 bài kệ đầu tiên á, là nó thuộc về là lục độ mẫu, nghĩa là độ mẫu trí tuệ. Thì đó không phải là độ mẫu giới nguyện tôn như chúng ta quán tưởng, mà là trí tuệ tôn. Và trí tuệ tôn đó là độ mẫu mà trong hình tướng, đó là lục độ mẫu. Đó chính là hiện thân của, gọi là hiện thân gì, hiện thân của tự tánh, thực tánh của độ mẫu. Còn tiếp theo đến bài kệ thứ hai thì chúng ta thầy đã giới thiệu chúng ta bài kệ thứ hai. Thì bài kệ thứ hai này nói về gì? Là khi mà chúng ta không nhận ra tâm chính là pháp thân, thì khi mà chúng ta không nhận ra điều này thì chúng ta vẫn còn luẩn quẩn ở trong luân hồi, là vẫn còn mê lầm. Do đó là chúng ta bị, gọi là bị bao bủa vây bởi tất cả những cái nhiễm ô và phiền não. Do đó là chúng ta không thực chứng, không nhận ra được cái tự tánh của mình, đó chính là tâm của mình, đó chính là pháp thân. Do đó là toàn bộ tất cả hữu tình chúng sinh thì phải chịu đau khổ ở trong luân hồi, khổ, hoại khổ, hành khổ và tất cả những loại khổ mà chúng ta đã biết. Và đồng thời phải chịu đựng 16 loại sợ hãi. Bởi vì sao? Bởi vì vẫn là bởi vì chúng ta không nhận ra tâm của chúng ta, đó chính là pháp thân. Do đó là tất cả những gì mà chúng ta không nhận ra, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được thì nó không thực sự hiện hữu bên ngoài, mà nó chính là sự phóng chiếu của tâm mà thôi. Do đó chúng ta cần phải nhận ra điều này. Khi mà không nhận ra điều này thì tâm nó vẫn còn ở trong mê lầm, do đó vẫn còn luẩn quẩn ở trong luân hồi. Do đó, lý do tại sao mà chúng sinh vẫn còn luẩn quẩn trôi ở trong luân hồi sinh tử, và chúng ta cần phải cầu nguyện đến độ mẫu ta ra để bảo hộ chúng ta với lòng từ bi của Ngài, với lòng yêu thương từ ái của Ngài. Thì khi mà chúng ta cầu nguyện đến độ mẫu Tara trong cái bài kệ thứ hai này, đó chính là là độ mẫu Tara ở trong thân tướng màu trắng, nhưng mà không khác với lại bạch độ mẫu. Ngài trong thân tướng của vị Phật mẫu Bát Nhã, ngài ngồi trong tư thế thiền định, ngài cầm đóa hoa sen. Thì trong tiếng Tây Tạng gọi là Sejin Kamun Kar, có nghĩa là bạch, còn Sejin có là Bát Nhã, tức là có nghĩa là độ mẫu Bát Nhã màu trắng, tức là bạch độ mẫu Bát Nhã. Đại khái tên là bạch độ mẫu Bát Nhã. Và khi mà chúng ta khởi nguyện đến Ngài thì để làm gì? Để chúng ta có thể trực nhận được cái tự tánh tâm của mình. Tự tánh tâm này nó không ở bên ngoài. Bởi vì sao? Bởi vì toàn bộ tất cả những gì chúng ta nhìn thấy được, chúng ta nghe được, chúng ta cảm nhận được đều là sự phóng chiếu của tâm. Do đó chúng ta cần phải khởi nguyện đến Ngài, khởi nguyện đến lòng từ bi của Ngài, gia trì cho chúng ta có thể trực nhận được. Trực nhận cái gì? Trực nhận toàn bộ tất cả những cái hiện tướng bên ngoài. Thực ra nó không hiện hữu ở bên ngoài, mà đó chỉ là sự phóng chiếu của tâm. Từ đó khi mà chúng ta nhận ra được điều đó thì chúng ta có thể, gọi là, tịnh hóa được toàn bộ tất cả những cái sự chấp trước đối với tất cả những người bạn hữu, hoặc là sân hận đối với những kẻ thù. Thì khi mà chúng ta siêu việt được sự chấp trước và sân hận thì dần dần chúng ta tịnh hóa, chúng ta trực nhận được toàn bộ tất cả những gì hiện hữu bên ngoài, những hình tướng ở bên ngoài nó không khác gì là chỉ là sự phóng chiếu của tâm mà thôi. Và chúng ta có thể tịnh hóa toàn bộ tất cả những cái đau khổ trong luân hồi. Bởi vì toàn bộ tất cả đau khổ trong luân hồi cũng đều từ đâu ra? Từ cái việc chúng ta không nhận ra được tâm chính là pháp thân, không nhận ra được toàn bộ chỉ là sự phóng chiếu của tâm. Thì ngày trước Tổ Gompa cũng nói, thì Tổ Gompa khi mà dạy á, thì ngài không nói là bởi vì vô minh, mà ngài chỉ nói rằng là bởi vì không trực nhận được tánh không. Do đó là chúng ta không không nhận ra được toàn bộ chỉ là sự phóng chiếu ở trong tâm mà thôi. Thì ngài không dùng chữ vô minh. Mọi người nhớ là ngài không dùng chữ vô minh, mà ngài chỉ nói là chúng ta không nhận ra được tánh không, không trực nhận được tánh không, không nhận ra được mọi thứ chỉ là sự phóng chiếu từ tâm của tâm mà thôi. Do đó chúng ta phải nhớ cái bài kệ thứ hai này là chúng ta cầu nguyện đến, gọi là bạch độ mẫu Bát Nhã, trong tiếng Tạng gọi là Shin Kamo. Và khi mà chúng ta nhìn vào các bức thang ca, khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta phải biết chúng ta đang cầu nguyện đến phần này là vị độ mẫu nào ở trong bức thang ca. So, and then we go the next paragraph. The next paragraph, next sentence, which is saying, "Cho ning ni jula ma chi bar, tangi tsek chentran ne truptangi be lobala yum yang da kalam mo chap tu so." So this is if the meaning of the Dharma is not born as one in heart, which means if you do not understand or do not realize the meaning of the Dharma, it means
we need to know that. One just follow the words. So it's of the conventional meaning, because many masters said we should not follow the word, we should follow the meaning. No matter how beautiful the word is said, no matter how they write and beautifully poems and soldier songs, but it need to be good meaning. So sometimes we follow the only beautiful text, beautiful melodies, beautiful words. We do not too much focus on the meaning, and that will be the problem. So that's why I'm saying here, once if meaning of the Dharma is not born in one's heart, means if you do not understand the meaning of the Dharma, only follow the beautiful words. That is the very big problems nowadays, because everyone bring you beautiful sadhanas, beautiful texts, dharma, karma, whatever it's called, it need to be profound meaning and really great meaning of the understanding of the meaning is very important. We are deceived by the delusory philosophical view of the dogmas, so because of the philosophically, sometimes we are too much focused that, too much follow that, so it's become kind of like dogmas. So that is very dangerous for the Dharma practitioners, especially the new students who start studying. So if you, because Patu Rinpoche, Gambopa, everybody said most of students get problem here because we follow easy word and beautiful word. It kind of like dogmatic. You said you follow that and you lose the meaning. You don't understanding the meaning of that text. So that's why it say I'm supplicate Mother Tara to perfect wisdom, please protect us. So here in this sentence, according to as this commentary say, is the Surasat. There is the Surasat has the two. Yangchen Marmo is not the white one, it's the red color. It's the consort from the Manjushri, but it's the red color. Yangchen Marmo means the red Surasati is the primordial wisdom. So here we need the wisdom Tara. So the wisdom Tara in the 21 Tara, and also the 7 Tara and 8 Tara from Atisha. So everyone, the wisdom Tara is the Surasati, red color Surasati. So in our Thanga, it looks like Tara. It doesn't hold the guitar and playing the kind of like instrument, not like that, but it's the symbol of the red Surasati, which is the perfect wisdom. So here you see the Tara of the perfect wisdom, that we need the wisdom. So Lord JIGTEN SUMGON, he understands what is the students and practitioners, how can be lead it in the wrong way, follow, especially to find the right Lama, right path, right lineage. It's very dangerous if you don't do the Dharma right way, because we are not that intelligent to differentiate meaning and word. We are not intelligent enough to differentiate right and wrong. We are not enough to, we are not enough wisdom to understanding of emptiness, interdependence, selflessness, egolessness. So for that reason, we need the perfect mother who has the wisdom to understanding of that. There's true wisdoms, wisdom of all seeing and wisdom of all knowing. So that is the wisdom for the past, present, futures, Buddhas, is the Manjushri as the male Bodhisattva.
female Bodhisattva is the Surasati. So here Surasati, that's the red color, is the represent of the Tara, 7 Taras, our text. So Lord Jigten Sumgom has seen that to realize that he's recognize his primordial wisdom. So that's why Jigten Sumgom become extraordinary master. When we look the text from his Gongchik, the single intention text, explanations of the Mahayana, the essence of the Mahayana, is just amazing. It's incredibly explained, not word by word. In Tibetan, it's called Tsingde Donde. So he didn't explain by word, but he explained by meaning, through the meaning. So that's why it is very, very important. Lord Buddha also said, if you're relying on the word, you will never free from your delusions. You will not be able to realize the true nature of the mind. If you're relying on the meaning, so that the 4 reliance, do not rely on the person as like teacher, rely on what he or she teach. Do not rely on the word, you should rely on the meaning. So do not rely on the conventional, here you say the conventional meaning, but to rely on the ultimate, absolute truth and meaning. Do not rely on the consciousness with the full concept, full thoughts, full emotions, but relying on the wisdom. So the 4 reliance are really need to understand. If you come to the 3rd paragraph of the Tara here today, it is very important. Remember that chanting time that I want to realize, do practice perfectly. Buddha said, you need to remember the 4 reliance. So this is the meaning of the text. So we all have to think, and when you practice that, when you chant that. Tiếp theo là chúng ta đến cái phần bài kệ tiếp theo. Thì bài kệ này nói rằng là mà chúng ta đã qua cái ý nghĩa là chúng ta đã lướt qua rồi đúng không ạ? Thì có nghĩa là với thực nghĩa của pháp, nếu mà thực nghĩa của pháp nó chưa tỏa rạng trong tâm, có nghĩa là chúng ta chưa trực nhận được cái thực nghĩa của pháp, thì là chúng ta chỉ có chạy theo ngôn từ. Thì khi mà chúng ta chỉ chạy theo ngôn từ, cũng như là tất cả các bậc đạo sư cũng có thường dạy là nếu như chúng ta chỉ chạy theo ngôn từ mà chúng ta bỏ quên thực nghĩa, chúng ta chạy theo những cái giai điệu, những cái ngôn từ rất là hay, hoặc những cái bài ca kim cương mà chúng ta lại bỏ quên cái thực nghĩa, chúng ta chạy theo những cái ngôn từ, thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những vấn đề và chúng ta không thể thâm nhập được cái thực nghĩa. Thì cái thực nghĩa nó vô cùng quan trọng. Ở đây là nhấn mạnh là chúng ta không nên chạy theo những cái từ ngôn từ đã được trao chuốt, hoặc là chúng ta chạy theo những cái nghi quỹ, cho dù là nghi quỹ hay là cho dù là những cái bản khai mật, những cái bản mật tạng hay là những cái kinh văn gì đi nữa, thì chúng ta phải thâm nhập được cái ý nghĩa thầm thâm của nó, chúng ta phải hiểu được cái thực nghĩa vô cùng quan trọng. Thì tiếp theo nữa là có cái phần ở đây là nếu như chúng ta bị chạy theo những cái giáo thuyết mê lầm ở đây, thì thầy đang giải thích cái chỗ là thường á, là nó vô cùng nguy hiểm ở chỗ là đặc biệt là chúng ta quá gọi là quá sùng tín một vị thầy nào đó, một cái giáo huấn nào đó, thì những cái giáo huấn đó nó trở thành những cái gọi là những cái giáo thuyết, và những cái giáo thuyết này nó trở nên vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là đối với hàng sơ cơ. Chúng ta khi mới bước vào pháp, thì ngài Patrul Rinpoche cũng như là tổ Gampopa cũng có nói là thường là những người đệ tử là những hàng sơ cơ thì thường sẽ chạy theo những cái ngôn từ và trao chuốt nó và trở thành nó những cái giáo thuyết. Và giáo thuyết nó giống như là chúng ta chạy theo một cách cuồng tín theo giáo thuyết mà chúng ta không biết được đó chính là những cái mê lầm. Do đó là chúng ta cần phải cầu nguyện đến Đồ Mẫu Ta Ra để bảo hộ chúng ta, khỏi cái gì, khỏi việc mà chúng ta bị sa vào những cái ngôn từ mà chúng ta bỏ quên thực nghĩa. Thì ở đây chúng ta cầu nguyện đến Độ Mẫu Ta Ra ở trong thân tướng ngài ngào trong tiếng Tạng gọi là Giang Trên Mamo, có nghĩa là gọi là hồng diệu âm. Ngài là minh phi của Đức Văn Thù Sư Lợi, nó tượng trưng cho cái trí tuệ bản lai. Thì
trong 21 độ mẫu Tara cũng như là thất độ mẫu Tara hay là bát độ mẫu Tara của tổ Atisha cũng tương tự như vậy. Chúng ta cần phải cầu nguyện đến bổn tôn trí tuệ. Thì bổn tôn trí tuệ này đó chính là gì? Đó chính là Hồng Diệu Âm. Ngài thì không, Hồng Diệu Âm không có nghĩa là Ngài cầm cái đàn. Chúng ta quán tưởng như là bình thường nói đến Diệu Âm Phật mẫu thì chúng ta thấy là Ngài cầm cái đàn, đúng không ạ? Thì ở đây không nhất thiết là vậy. Ngài chính là độ mẫu Tara, nhưng mà Ngài là hiện thân của Hồng Diệu Âm. Là hiện thân của cái gì? Hiện thân của trí tuệ bát nhã. Ngài hiện thân của cái trí tuệ mà nó thực nghĩa, nó xa rời tất cả chấp trước vào ngôn từ. Thì sơ tổ Thích Xuân Côn ngày xưa Ngài thấu hiểu là những đệ tử tương lai, những hàng hồng học tương lai thì thường là sẽ bị xa, bị gọi là bị xa vào những cái ngôn từ. Và cô xin lỗi, nó bị ồn. Thường bị xa vào ngôn từ, và chúng ta gặp khó khăn trong việc tìm thấy bậc đạo sư. Cô xin lỗi. Chúng ta sẽ xa vào ngôn từ và chúng ta sẽ bị gặp khó khăn trong tìm thấy bậc đạo sư, gọi là bậc chánh sư, cũng là bước trên con đường chánh đạo và bước theo một dòng truyền thừa chân chính. Thì nó vô cùng nguy hiểm, bởi vì chúng ta chưa có đủ trí tuệ, chúng ta chưa thâm nhập được thực nghĩa, và chúng ta cũng không phân biệt được phải quấy, và chúng ta cũng chưa trực nhận được tánh không, chúng ta cũng chưa thực chứng được vô ngã. Do đó chúng ta cần cầu nguyện đến bà mẹ trí tuệ. Ngài là hiện thân bà mẹ trí tuệ bát nhã. Đó chính là cái trí tuệ thấu biết, là hiện thân của trí tuệ toàn tri của Đức Phật ba đời ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì chúng ta phải ghi nhớ là chúng ta ghi nhớ hình tướng của mẹ là trong thân tướng màu đỏ. Đó chính là một mẫu gọi là Diệu Âm, nhưng mà lại trong thân tướng của độ mẫu Tara. Tiếp theo nữa là tổ chức Xung Con cũng nhận ra rằng bởi vì Ngài Ngài thực chứng được cái trí tuệ bản lai, do đó là Ngài là bậc đạo sư gọi là phi thường. Ngài viết ra cái bộ Công Trích, thì cái bộ Công Trích cũng như là bản luận dẫn của bộ Công Trích, cũng như là tinh túy đại thừa thì mọi người đã học qua rồi, đúng không ạ? Thì ở đó giải thích rất là chi tiết, nhưng mà khi mà thâm nhập ý nghĩa thâm sâu á, có nghĩa là chúng ta cũng không căn cứ vào từng từ, mà chúng ta phải căn cứ vào thực nghĩa. Do đó là chúng ta phải hiểu là để thâm nhập được những giáo huấn của sơ tổ, chúng ta cũng phải thâm nhập qua thực nghĩa, chứ không thâm nhập qua từng từ. Điều này vô cùng quan trọng. Ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày trước cũng để lại lời giáo huấn là gì? Là chúng ta cần phải thâm nhập thực nghĩa, chứ chúng ta không căn cứ vào từng từ. Ngài để lại giáo huấn là gì? Chúng ta y vào giới luật, chúng ta không y vào bậc thầy. Chúng ta nên y vào thực nghĩa, chúng ta không y vào ngôn từ. Chúng ta nên y vào cái nghĩa tối thượng, không nên y vào những cái nghĩa phương tiện. Và cuối cùng chúng ta nên y vào trí tuệ, chúng ta không nên nương vào thức. Bởi vì thức này nó mang cái gì? Nó mang toàn bộ tất cả những cái niệm, tất cả những cái tư tưởng, cũng như những cái tri kiến dị nguyên. Do đó là với bài kệ thứ ba này, chúng ta phải nhớ khi mà chúng ta xưng tán rồi một ta ra trong bài kệ thứ ba này, thì chúng ta phải nhớ là chúng ta cầu nguyện sự gia trì để có được cái sự gia trì để trực nhận được, thực chứng được cái trí tuệ bát nhã. Do đó chúng ta cần phải cầu nguyện đến Ngài. That's all. So this on is we need the wisdom. It also means that we are protected. We need protection, that we don't get the wrong way, that we don't miss the pure right lineage. It can be, there's so many spiritual paths, some of them very fascinating, very interesting, very kind of like touching, but we have to be very carefully. So many people follow the different path. Sometimes it looks even better than what you have. So kind of like different goddess, different magical practice. And so there is a kind of many worldly deities, like local deities kind of things. So it can be really, really mistaken. So we need the perfect wisdom who can protect us. So this is the really important sentence, prayer, the paragraph. So we have to be practice the wisdom Buddha, wisdom Dakini.
So this is the really, nowadays we can see many people having this problem. New traditions coming, new empowerments coming within Buddhist itself, and then non-Buddhist as well. So there is a saying here, it looks like sometimes very kind, very beautifully said, very beautifully doing ritual, all these kind of things. So we have to be very careful. Jigten Sumgon said his hard advice. So please do perfectly and slowly, but in the right way. Because if you don't do in the wrong way, and then to change the lineage, change Lama, change the spiritual path, not only just Buddhist, other also, it's not easy, it's not good. So the best thing is the right from beginning, choose the right way and follow the path. So this is actually the path. The Dharma Lord Gampopa said, Lord chosen drawer Chinjilo means we need the blessing, protection to go our mind with the right Dharma, path of the Dharma. And that Dharma go to the right path, which practice of the Bodhisattva practice and training of the mind, bodhicitta, loving kindness, compassion. Through this path, there is many obstacles, many kind of obstacles externally, internally. So this to overcome that, we need the protection inner mind with the wisdom. Once you're having that, how to overcome all these obstacles, confusions, kind of mentally and physically and pandama path. So we have to have again, is the wisdom. So wisdom is very important, beginning and on the way to the practice and the last to achieve the Buddhahood. So that's why it is the really important paragraph to practice. So here, as I said, trying to practice, trying to look into the text. Actually, they symbolize the red Saraswati as wisdom Dakini, wisdom Tara. So you all have that empowerment. You all not necessarily alone, but within seven supplication Tara. So we have to include that. This is one of the very important texts. Kế đến là chúng ta cần phải có sự bảo hộ để chúng ta rơi vào con đường tà đạo. Thì chúng ta thường là chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ bị bỏ nhỡ bởi theo một cái dòng truyền thừa chân chánh, theo một dòng truyền thừa chánh pháp, theo con đường chánh pháp, thì chúng ta dễ bị cuốn hút bởi những cái rất là hào nhoáng bên ngoài, và chúng ta cần phải cẩn thận. Và khi mà chúng ta tiếp xúc những cái dòng truyền thừa mới, hay là những cái những cái quán đảnh mới, và chúng ta sẽ dễ bị cuốn theo những cái hình tướng rất là hào nhoáng đó. Thậm chí là họ thực hành những cái liên quan tới pháp thuật, hoặc là liên quan tới những bổn tôn thế gian, thì toàn bộ tất cả những cái đó thì sẽ có những cái lợi ích tạm thời, lợi ích thế gian, nhưng mà đó là cái con đường hoàn toàn sai lầm. Do đó chúng ta cần phải có sự bảo hộ của độ mẫu Tara để có thể có được trí tuệ bát nhã, để có bảo hộ chúng ta khỏi bị rơi vào xa lìa chánh đạo. Do đó chúng ta cần phải cầu nguyện đến Ngài, đó chính là bổn tôn trí tuệ, Ngài là độ mẫu trí tuệ, hoặc là vị không hành trí tuệ. Do đó chúng ta cần phải cẩn thận, bởi vì hiện tại bây giờ có nhiều truyền thống khác nhau, cũng như là có nhiều quán đảnh khác nhau, thậm chí là trong Phật giáo, trong Kim Cang Thừa lại có nhiều nhánh khác nhau, và thậm chí là không phải Phật giáo nữa, ngoại đạo nữa, thì có nhiều cái rất có tương tự đạo Phật, thì nó rất là cuốn hút. Có những cái nó rất là đẹp, có những cái nó rất là hào nhoáng bên ngoài, cho chúng ta cần phải cẩn trọng. Thì sư tổ JIGTEN SUMGON đã có lời khuyên từ tâm của Ngài. Thì lời khuyên đó là gì? Và chúng ta cần phải thực hành một cách hoàn hảo, một cách chậm rãi, nhưng một cách đúng đắn. Bởi vì nếu mà chúng ta thực hành không đúng đắn, thì ngay từ đầu thì sau này chúng ta phải đổi dòng truyền thừa, đổi đạo sư, đổi cái con đường thực hành, thì điều này nó không tốt chút nào. Do đó chúng ta phải thực hành đúng đắn ngay từ lúc ban đầu. Do đó chúng ta phải theo cái con đường chánh đạo ngay từ lúc ban đầu. Thì tổ Gampopa cũng có nói chúng ta cần có sự gia trì để làm gì? Để có thể để tâm của chúng ta hoàn toàn đi đặt vào giáo pháp, và cuối cùng là từ giáo pháp là chúng ta mới bước lên cái con đường chánh đạo.
thì cái tâm của chúng ta là cần phải phải có lòng từ bi, yêu thương, từ bi, từ ái. Và khi mà tâm chúng ta bước trên cái con đường này thì chắc chắn sẽ có nhiều chướng ngại bên trong, chướng ngại bên ngoài, và chúng ta cần có sự bảo hộ cả tâm ở bên trong, bảo hộ cả cái trí tuệ của bên trong. Do đó chúng ta cần phải siêu việt toàn bộ những chướng ngại, những cái mê lầm, kể cả những cái chướng ngại về thân, chướng ngại về tâm. Do đó chúng ta cần phải cầu nguyện đến các ngài để làm gì? Chúng ta cầu nguyện để có được cái trí tuệ trong giai đoạn ban đầu, là trong suốt cái con đường tu của mình, cũng như là đến cái cuối cùng, cái chặng cuối thành tựu giác ngộ, thì chúng ta cũng đều cầu nguyện để có sự bảo hộ, để có thể thực triển được trí tuệ. Thì chúng ta cầu nguyện đến độ mẫu ta ra vô cùng quan trọng, đặc biệt là ở những bài kệ này, bởi vì khi mà chúng ta đọc những bài kệ này, chúng ta sẽ thấy thấu rõ. Và độ mẫu ta ra ở trong cái phần kệ này đó chính là hồng diệu âm. Hồng diệu âm ở trong thân tướng độ mẫu ta ra, hiện thân của trí tuệ bổn lai, hiện thân của hiện thân của gọi là trí tuệ bát nhã. Do đó là chúng ta cần phải cầu nguyện đến độ mẫu ta ra trí tuệ này. That's a lot. So we go to the next sentence, next paragraph, the next verses, which is too difficult to realize the understanding, or actually here to realize their translated understanding. It is difficult to realize our own mind. It means it's Buddha is mind. So Buddha means the Buddha nature, the primordial mind and wisdom. It is difficult to realize. It is difficult to understand. Seeing nature, mind, but not we are practicing. It means so flourishing with so uninterrupted. We are lost, so we lost for that. So that's why we need to follow through this practice without interrupted, without stop. But we don't do that. So through this practice, so that's why it is very important to need to have the mindfulness here. Actually, here they're talking about the mindfulness. Mindfulness in Tibetan is called the Temba. So Temba means to remember all the time. So here again, we need to have the pure devotion, pure trust to your masters, your lineage, and your Lama. Lord JIGTEN SUMGON also say, in the concept he said, there is no other way to get realization without except then to Lama devotion. So in the Hewaja Tantra also say, Lami to tap tembala tap hinkini maino. There is no any other way. There is no any method exist in the entire of the teaching Buddhist without the Lama devotion to recognizing your natural mind. So in order to recognize your mind, in order to understanding of the Buddha within yourself, and you need to seeing that, to keep continue, we need the Lama devotion, and for that and mindfulness, the always being the mindfulness awareness. So this we losing that often, and we once may have understand a little bit, once may have seen that our true natural mind kind of that, but we not maintain that. So we cannot familiarizing that. We cannot familiarizing that because with it through the practice, because we are sometimes lazy, especially that we have no good mindfulness awareness. So this on to protect your awareness and mindfulness. It is the really, whatever we take the vows, for example, refuge vows, Vinaya vows, Bodhisattva vows, Vajrasattva vows, whatever Yidam practice you do, so our many great masters say, Yum Tempe Lamo means the supplication Mother Tara, perfect mindfulness, please protect me. So we have to be mindfulness. That means to remembering all the time.
and remind yourself that you are practicing Dharma, that you having understand that. So want to understand, want to realize the nature of mind. We have to keep that continue. There is no any other way to realize that, to recognize that without the Lama devotion, Lama blessing, as I said. So this is very important. So here, in order to have that mindfulness and awareness, Tara will protect you. That Tara will make you mindfulness, to protect your mindfulness, to protect your awareness, to become you, understand of your true nature of mind, to realize your true nature of Dharma, Dharma Dhatu, Dharma Kaya. So that is very important. In order to that, we need to remind and to have the mindfulness, awareness. And according to this text, say it is the represent Tara, it's a Kurukuli Tembechakyu. So here again, the hand attributes are not like Kurukuli with the forearms, with a bow and arrow, and so laser and hooks not there, but the hook symbolized normally is the mindfulness awareness. And the how to say, bow and arrow is symbolized the wisdom and method. Laser symbolized here is also the mindfulness and keeping mind. How to say, to being aware, to being always protected your mind. So that's why this Tara, from the 21 Tara, from the 7 Tara, actually this Tara symbolized here, the Kurukuli, was the power of the mind. It's the Wangilamo. So you are not losing your awareness, mindfulness by the destruction. It is kind of that to remain and to stay awareness, mindfulness. It's very important nowadays. You really want to understand Dharma. You really want to found the practice. You need to realize nature mind in this lifetime. Otherwise, never will come. So you all can get enlightenment very sure if you are follow that. So we need to have the devotion, trust. And if we want to do that, so Lord JIGTEN SUMGON is the 3 times the Buddha of the past, the Buddha of the present, the Buddha of the future, is Lord JIGTEN SUMGON. He is the enlightenment of the 3 times Buddha. He is the victorious of the 3 worlds. He is the union of the 3 jewels. He is the essence of the 3 roots. So if you have devotion, trust with the Lord JIGTEN SUMGON, you will be 7 Tara practice, and 7 Taras will be with you all the time. Don't need to worry about that. So once you lose the connection to the Lama, so according to this Tara practice, Lord JIGTEN SUMGON, the fully enlightened Buddha on the world, on the earth, is the Renashiri. So Renashiri means the great Bodhicitta practitioner. Shir means the like hero, who is the warriors of the overcome from all the mental defilement. So it's Bodhicitta. It means so that's why if you have that devotion, that Tara will protect your awareness, mindfulness, to be aware, to realizing your nature of mind, or Buddha mind within yourself. So this is the very important to have the Lama devotion, trust, and also always thinking of that, calling the Lama far away, chanting prayer to do that. Within that, remember, whenever you read this text, you need to remember your root Lama. Tiếp theo là bài kệ tiếp theo là khi mà chúng ta khó trực nhận được cái tự tánh ngay nơi tâm, đó chính là Phật, thì dẫu mà chúng ta có thấy thoáng qua
thì nhưng mà chúng ta vẫn không có thể duy trì được, không hộ trì được, thì chúng ta vẫn phải chúng ta vướng bởi những cái xúc tình phiền não. Bởi vì do đó là chúng ta cần phải, chúng ta thiếu cái gì? Chúng ta thiếu cái chánh niệm tỉnh giác. Thì ở trong tiếng Tây Tạng gọi là tempa, có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn gọi là ghi nhớ cái gì. Chúng ta cần phải cầu nguyện đến đạo sư, chúng ta cần phải có tâm trí thành thanh tịnh hướng đến đạo sư, hướng đến dòng truyền thừa. Bởi vì sơ tổ có nói rằng nếu như mà chúng ta ờ, ngoài cái tâm trí thành hướng đến đạo sư thì không còn cách nào khác để có thể thực chứng được tự tánh tâm. Thì trong mật điển Hevajra cũng như vậy, cũng có nói, thì không có phương tiện nào khác trong suốt toàn bộ tất cả giáo pháp của Đức Phật, thì ngoài cái tâm trí thành hướng đến đạo sư thì không còn cách nào khác chúng ta có thể thực chứng được tự tánh tâm. Đó chính là lời của sơ tổ, cũng như là trong mật điển Hevajra cũng có nói. Do đó chúng ta cần phải ghi nhớ, chúng ta phải luôn luôn nhớ là chúng ta phải nhớ rằng gì? Nhớ là hướng đến tâm trí thành đến đạo sư để làm gì? Để có được cái sự gia trì. Chúng ta phải hiểu rằng là ờ, cái Phật tánh ở bên trong, đúng không? Tự tánh ở bên trong, nhưng mà chúng ta phải cần sự gia trì của đạo sư, hướng tâm trí thành hướng đến đạo sư để gia trì cho chúng ta có được chánh niệm và tỉnh giác. Bởi vì ờ, thường á là chúng ta, hoặc là chúng ta có thể trực nhận được thoáng qua, nhưng mà chúng ta không thể duy trì được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thực hành, cái định lực của chúng ta quá yếu. Thực hành chúng ta, hoặc là chúng ta quá lười biếng giải đãi, hoặc là định lực quá yếu, thì chúng ta không thể duy trì được chánh niệm tỉnh giác. Do đó chúng ta cần phải cầu nguyện sự gia trì của đạo sư để làm gì? Để có thể duy trì được ờ, cái trực nhận đó. Do đó là chúng ta cần phải cầu nguyện đến Ngài. Do đó khi mà chúng ta cho dù là chúng ta thầy nói là cho dù chúng ta thực hành những cái giới nguyện, ví dụ là giới của Thường Nguyên Thủy, hoặc là Bồ Đề Tâm giới, hoặc là những giới nguyện của Bổn Tôn, tương tự như vậy, chúng ta cũng cần phải cầu nguyện độ mẫu ta ra để bảo hộ cho chúng ta có được cái chánh niệm tỉnh giác để có thể duy trì cái giới. Do đó chúng ta cần phải cầu nguyện, luôn luôn cầu nguyện, luôn luôn cầu nguyện đến Ngài. Mà cầu nguyện đến Ngài ở đây có nghĩa là sự gia trì cho chúng ta có thể trực nhận được tự tánh tâm. Cho nên chúng ta cần phải luôn luôn hướng cái tâm chỉ thành đến đồ mẫu ta ra, không những vậy mà đến cả đạo sư của mình. Và không, bởi vì không có cách nào khác ngoài cái tâm trí thành hướng đến đạo sư, đón nhận sự giá trị của đạo sư để có thể trực nhận được tự tánh tâm của mình. Do đó là chúng ta cần phải thực hành để duy trì cái gì? Chánh niệm tỉnh giác. Và mẹ đồ mẫu ta ra sẽ bảo hộ cho chúng ta khỏi cái sự sao nhãng, để chúng ta có thể duy trì được chánh niệm tỉnh giác, để cuối cùng có thể trực nhận được từ tánh tâm của mình, cuối cùng có thể thực chứng được pháp thân. Do đó rất là quan trọng để chúng ta luôn luôn nhắc nhở mình về chánh niệm và tỉnh giác. Ờ, thì trong tiếng Tây Tạng gọi là Pt.2, có nghĩa là đây là bổn tôn, liên quan đến tương tự như là tác minh Phật mẫu Krukule. Nhưng mà tác minh Phật mẫu này không phải trong hình tướng bốn tay và cầm, gồm có cung tên và mũi tên, cũng như là ờ, những cái cây gọi là cây lasso và những cái cây gọi là cây móc câu. Thì ở đây chúng ta phải hiểu ý nghĩa thâm sâu của, ví dụ như là ờ, cái móc câu là gì? Cái móc câu ở đây đó chính là chánh niệm tỉnh giác. Còn cái cung tên và mũi tên ở đây đó chính là trí tuệ và phương tiện. Còn cái dây thòng lọng đó là gì? Cái dây thòng lọng này cũng chính là an trú trong cái chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái cách mà chúng ta bảo hộ tâm của mình. Thì trong 21 độ mẫu Tara cũng đều có độ mẫu Tara, đó chính là hồng tác minh Phật mẫu. Tương tự như vậy, hay là thất độ mẫu Tara hay là bát độ mẫu Tara của truyền thống của tổ Atisha cũng tương tự như vậy. Và chúng ta cần phải hiểu rõ những ý nghĩa của pháp khí. Thì bà mẹ tác minh Phật mẫu còn có tên gọi là Wankelamo, có nghĩa là bà mẹ có nhiều uy lực. Bởi vì cái uy lực này đến từ đâu? Đến từ chánh niệm tỉnh giác. Nó đánh tan tất cả những cái sự sao nhãng. Thì chúng ta cần phải nhớ là chúng ta cần phải có sự bảo hộ của mẹ để có thể duy trì cái gì? Duy trì chánh niệm tỉnh giác. Và để duy trì được cái điều đó, chúng ta cần có sự giá trị của mẹ đồ mẫu ta ra. Nhưng mà đồng thời đó chính là sự giá trị của ai? Của chính là bậc đạo sư của chúng ta. Do đó chúng ta phải luôn luôn nhớ cầu nguyện đến Ngài, cầu nguyện đến độ mẫu ta ra, cầu nguyện đến đạo sư với tâm trí thành hướng đến đạo sư, thì chắc chắn chúng ta sẽ được bảo hộ. Chúng ta phải có một cái niềm tin xác quyết như vậy. Và sơ tổ JIGTEN SUMGON cũng có nói Ngài là Ngài sơ tổ, chúng ta đã biết sơ tổ chính là hiện thân của chư Phật ba đời. Thì Ngài chính là hiện thân của chư Phật ba đời. Ngài cũng là hiện thân của các của đấng chiến thắng ở trong tam giới. Ngài cũng chính là hiện thân của gì? Hiện thân của tam bảo. Ngài cũng chính là tinh túy của tam căn. Do đó chúng ta phải hiểu, chúng ta cầu nguyện đến đồ mẫu ta ra, chúng ta cầu nguyện đến sơ tổ, đó chính là chúng ta cầu nguyện hướng tâm chí thành, hướng đến đạo sư, hướng đến sơ tổ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ được bảo hộ trong cả ba thời. Chúng ta từ chư Phật ba thời bảo hộ,
Do đó chúng ta cần phải cầu nguyện để không mất đi cái sự kết nối với đạo sư. Và cho dù chúng ta có mất đi cái sự kết nối với đạo sư của mình, thì khi mà chúng ta thực hành bài cầu nguyện này thì chắc chắn chúng ta sẽ được phục hồi. Phục hồi cái gì? Phục hồi cái sự kết nối với đạo sư. Bởi vì sao? Bởi vì sơ tổ là hiện thân của tất cả các bậc đạo sư giác ngộ trên thế gian này. Bởi vì ngài còn có tên danh xưng là Ratnasri, có nghĩa là cái bồ đề tâm tối thượng. Bồ đề tâm đó là chữ Sri có nghĩa là bậc dũng phụ. Bậc dũng phụ đã chiến thắng toàn bộ tất cả những siêu việt, tất cả những cái nhiễm ô. Cho nên chúng ta hướng tâm trí thành hướng đến Đồ Mẫu Ta Ra, hướng đến sơ tổ, có nghĩa là hướng đến tâm giác ngộ của chư Phật, hướng đến tâm giác ngộ của chư đạo sư, thì chúng ta có thể phục hồi cái gì? Sự kết nối mà chúng ta đã phá vỡ đối với đạo sư. Do đó chúng ta có được cái sự giá trị của Đồ Mẫu Ta Ra, sự giá trị của đạo sư, để chúng ta có thể bảo hộ cái gì? Bảo hộ cái chánh niệm tỉnh giác. Chúng ta duy trì được chánh niệm tỉnh giác, để cuối cùng chúng ta có thể thực chứng được tự tánh tâm của mình. Thực chứng cái gì? Thực chứng cái tự tánh của mình, đó chính là Phật. Bởi vì chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ, chúng ta cầu nguyện và chúng ta phải ghi nhớ cái gì? Ghi nhớ cái niềm tin xác quyết, ghi nhớ cái tâm chí thành hướng đến đạo sư. Cho dù đạo sư có rời xa chúng ta phải thực hành cái lời cầu nguyện là gọi đạo sư từ phương xa, để luôn luôn nhắc nhở chúng ta luôn nhớ đến đạo sư, đón nhận sự giá trị của đạo sư, cũng chính là đón nhận sự giá trị của Đồ Mẫu Ta Ra, để duy trì chánh niệm tỉnh giác. So let's go to the next paragraph you have. So this one is the same Rangchung Nime Yishela Ni Sun Zempe Pachaji Chitara Chejang Jingwa Nam Tung Nime Lamo Chapter. So this true understanding of the everything is within one, again with our mind. So that means the absolute nature of the mind is the self-aware, self-arising. So it means everything comes from the mind. Those know that non-dual Buddha wisdom. So the problem is we have the dualistic. So the primary wisdom is the non-dual Buddha's wisdom. The appearance and to nature is same. So that means there is no right or left. There is no others than me. So everything is within one wisdom, non-dual wisdom. We need to understand like that. But so far, we do not have that kind of understanding. Because of that, because of our habitual graspings and dualistic mind, so it comprehends. So the comprehension comes because it's connected. So conceptions will, and then always the grasping comes. So we are bounded by the no. So no matter what we do, it's because of the dualistic mind. That way we are bounded. So Ninang Tibet said that. So supplicate the Mother Tara of the non-dual wisdoms, please protect. So we want to understand non-dualistic mind, wisdom, but so until now we see always two. The dualistic mind means good and bad, right and wrong, pleasure and unpleasure, understand? Clean and not clean, clean and dirty, all these kind of things, misconcept it's called. So existent, not existent, impermanent or impermanent or not impermanent. Tata, meta, Tibet said that. So this kind of the thoughts will not lead to understand the non-duality Buddha wisdom will not be erased into our mind because of that kind of the thoughts. So for here, saying actually is the true purification. For in order to that, we need to purify it to the obscurations, the obscuration of the ignorance, obscuration of the karmic cost, obscuration of the cognitions, or yes, and the obscuration of habitual patterns. These four obscuration we call. The first one is the ignorance. Second one is the karmic obscuration or karmic cost. Third one is the cognitions, or the like kind of like knowingly but still
there is a dualistic mind. And then last one is the habitual patterns. So this 4 need to be purified, overcome that, then you will understand non-dual Buddha's wisdom. So the non-dual Buddha's wisdom is the goal of all dharmas. So here, the Tara will protect you, purify you, the 4 obscurations, understand? So this is through that, you automatically, spontaneously accumulate the 2 merits. The merits which call the the common merits, uncommon merits, non-meritary merits, and meritary merits. So both are accumulating. Through this accumulate, you will realize the true nature of the mind, absolute truth. So once we knowing that, the conventional truth and ultimate truth become inseparable as the non-dual. So then you have realized, then you become really Buddha, then you become really Tara. So this is until now, why we cannot realize, why we become not Buddha until still, after receiving empowerment, doing practice, all these things, because because of the dualistic mind. The non-dual Buddha wisdom is not arising in our mind. So we have to do that, need to purify the 4 great obscurations and to overcome of the 4 misconception. It's called misconception means it means the existent or not existence. It's two. If you have this thought, it's a dual mind, dualistic mind. Permanent, impermanent, if you think that, it is the dualistic mind. Clean or dirty, for example, is the dualistic mind. And then pleasant, unpleasant is also dualistic mind, understand? So we have to come out of that, and then it's become non-dual Buddha's wisdom. And to do that, we have to accumulate the merits, the common merits, uncommon merits. Common merits means we do offering, we do support the poor people, animals, generosity, giving some, all this, and the uncommon merits means practice of bodhicitta, giving love and compassion, bodhicitta, dharma teachings, etc. So it really accumulates 2 merits. So until there, we cannot realize the non-dual Buddha mind. We have to understand that. So this is the record to our commentary. So it's the Mamaki. So the Mamaki Tara Mamaki is the consort of the Buddha Akshobhya, and it's also called a different name, but it's the consort also Buddha Bodhisattva Vajrasattva. So it's the purification Tara. You need to know each Tara has the own duty. Each Tara has the own purpose. The 7 Tara is not just 7 protector, 7 supplication. Each one does different duties, each one does different purpose. So now you remember that. So this is again, so here is normally should be the gray, white color or blue color. Mostly it's blue color as well. So it is the Mamaki. There is the Buddha Lokana, Mamaki, sometimes they change, but today, according to this text, is the Mamaki. So sometimes people little confuse these 2. Sometimes the Buddha Vairocana and Buddha Akshobhya and Buddha Renasamba, the consort names sometimes not all take same. Sometimes Buddha Lokana is the eastern and the Mamaki is the south. Sometimes Mamaki is the east and Buddha Lokan is the south. So the change looks like, but I hope they don't change their consort. But here saying is the Buddha Lokana, Mamaki is the to purification. So it's you see now the different purpose of the Tara. So this is what we have to do. We have to overcome from the dualistic mind. The dualistic mind
lead us until now so confused and so much problems. So want to overcome, so we need to have the protect for that. So here is the very important to understand the four obscurations and two merits. Tiếp theo là chúng ta nói đến cái bài kệ tiếp theo là khi mà chúng ta chưa có nhận ra là tự tánh nó vốn như nhiên, đúng không ạ? Thì tự tánh nó vốn bất nhị, thì toàn bộ tất cả những cái sự chấp trước này nó sinh ra từ đâu? Từ cái chấp trước nhị nguyên, từ tâm nhị nguyên. Thì cái trí tuệ bản lai vốn là gì? Vốn là trí tuệ bất nhị, nó không có trái không có phải. Tự tánh nó cái là tự tánh ở bên trong đó chính là đồ mẫu bất nhị, đó chính là thế đó. Chúng ta bị bởi vì sao chúng ta còn chấp trước vào nhị nguyên, do đó chúng ta có một cái tập khí sâu dày là cái chấp trước. Bởi vì chấp trước cho nên chúng ta sinh khởi rất là nhiều những cái tà kiến, những cái kiến chấp trước, và toàn bộ tất cả những gì chúng ta làm, toàn bộ tất cả những gì chúng ta nói, nó đều từ đâu ra? Từ cái sự gọi là từ cái chấp trước vào nhị nguyên. Do đó cho tới bây giờ thì toàn bộ tất cả những gì chúng ta đã làm cho tới ngày hôm nay, những gì cho dù chúng ta thực hành đi nữa thì cũng từ sự chấp trước nhị nguyên. Đó, phải nhận ra điều này. Thì khi chúng ta chấp trước vào nhị nguyên, có thể chúng ta chấp trước vào có tốt có xấu, có đúng có sai, rồi cũng như là có cái sự êm dịu dễ chịu và khó chịu, có tịnh có nhơ, cũng như là có vô thường và thường hằng. Và chúng ta chấp trước vào tồn tại hay không tồn tại, thì toàn bộ tất cả điều đó đều là những cái tri kiến mê lầm. Do đó chúng ta cần phải hiểu rõ, mà có phải còn hiểu rõ rằng là khi mà chúng ta chưa trực nhận được cái tánh như nhiên, cũng như là cái tâm bất nhị này, đó chính là chư Phật. Cho nên chúng ta cần phải tịnh hóa. Chúng ta cần tịnh hóa bốn cái che chướng. Bốn cái che chướng này đó là gì? Thứ nhất đó là từ vô minh, thứ hai đó chính là từ nghiệp chướng, và thứ ba đó là sở tri chướng, và thứ tư đó chính là gì? Đó chính là tập khí chướng. Và chúng ta cần phải ghi nhớ, chúng ta cần phải tịnh hóa bốn cái che chướng này, để dần dần chúng ta thâm nhập được cái trí tuệ bất nhị, đó chính là trí tuệ bất nhị của chư Phật. Đây là mục đích của toàn bộ tất cả những cái giáo pháp hành. Do đó chúng ta cần phải tịnh hóa bốn cái che chướng này. Rồi thì khi mà chúng ta tịnh hóa bốn che chướng này thì qua đó chúng ta còn tích lũy cả hai cái công đức. Thứ nhất là công đức hữu lậu và công đức vô lậu, để cuối cùng chúng ta có thể trực nhận được từ tánh tâm. Trực nhận được cái gì? Trực nhận được cái chân đế. Và chân đế và tục đế nó vốn bất khả phân. Và khi mà chúng ta thực chứng được chân đế và tục đế bất khả phân, điều đó có nghĩa là chúng ta dần dần thực chứng được từ tánh tâm của mình, và chúng ta trở thành gì? Trở thành bất khả phân với chư Phật, bất khả phân với độ mẫu ta ra. Thì tại sao ngày hôm nay, cho đến ngày hôm nay, chúng ta vẫn còn, mặc dù là chúng ta thọ nhận rất là nhiều quán đảnh, chúng ta thực hành rất là nhiều những cái mật điển khác nhau, nhưng mà chúng ta vẫn chưa thành tựu được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta còn chấp trước vào nhị nguyên. Do đó chúng ta chưa có thực nhận được cái trí tuệ bất nhị của chư Phật. Do đó chúng ta cần phải tịnh hóa bốn cái che chướng. Xin lặp lại, bốn cái che chướng như lúc nãy chúng ta đã nói là cái đầu tiên là gì? Là vô minh. Thứ hai đó là nghiệp chướng, thứ ba đó chính là sở tri chướng, và thứ tư là tập khí chướng. Và chúng ta có bốn cái mê lầm. Những cái mê lầm này là gì? Chúng ta chấp trước vào sự tồn tại hay là không tồn tại, chúng ta chấp trước vào thường hằng hay là vô thường, chúng ta chấp trước vào tịnh và nhơ, chúng ta chấp trước vào cảm giác dễ chịu hay là khó chịu, vân vân. Thì toàn bộ tất cả những cái chấp trước nhị nguyên đó thì nó ngăn ngại chúng ta không thể trực nhận được cái trí tuệ bất nhị của chư Phật. Cho nên chúng ta cũng cần phải tịnh hóa và chúng ta tích lũy thêm công đức. Thì có hai loại công đức hữu lậu và công đức vô lậu. Công đức hữu lậu thì có thể là chúng ta qua cúng dường, bố thí, vân vân, và rất là nhiều những cái thiện hạnh. Tuy nhiên công đức vô lậu thì là qua thực hành Bồ Đề Tâm, qua phát khởi lòng yêu thương từ bi từ ái chân thật. Khi mà chúng ta phát khởi Bồ Đề Tâm chân thật, chúng ta thực hành giáo pháp một cách chân thật, thì chúng ta có thể tích lũy công đức vô lậu, và từ dần dần chúng ta có thể trực nhận được từ tánh tâm. Do đó là chúng ta phải cầu nguyện đến độ mẫu Tara ở trong cái bài kệ này. Thì độ mẫu Tara trong bài kệ này đó chính là Phật mẫu Mamaki. Và Mamaki chính là minh phi của Đức Phật A Xúc Bệ Phật, hoặc là minh phi của Kim Cang Tắc Đọa, là hiện thân của độ mẫu tịnh hóa. Do đó chúng ta phải ghi nhớ, trong 21 độ mẫu Tara thì các vị độ mẫu đều có cái vai trò riêng của mình. Thì cái vai trò của độ mẫu Tara ở trong phần kệ này đó chính là liên quan tới tịnh hóa. Tịnh hóa cái gì? Tịnh hóa bốn cái che chướng lúc nãy chúng ta nhắc đến, hoặc là tịnh hóa, chúng ta cần phải cầu nguyện đến Ngài để tịnh hóa. Và thân của Ngài có thể màu trắng hoặc là màu xanh dương, thì phần lớn là thân của Ngài màu xanh dương. Và đôi lúc thì ở trong các mạn Đà La thì sẽ có sự lẫn lộn, đôi lúc là các vị trí ở phía đông hoặc là phía nam thì sẽ lẫn lộn, hoặc là Phật mẫu Lochana hoặc là Mamaki.
Thì đôi lúc là Lochana, đôi lúc là Mamaki. Thì thầy nói là hy vọng là trong cái phần này sẽ chúng ta không bị lẫn lộn, bởi vì chúng ta phải ghi nhớ đó là Phật mẫu Mamaki màu xanh dương, cũng thể màu trắng nhưng mà phần lớn sẽ là màu xanh dương, và vai trò của ngài đó giúp chúng ta tịnh hóa tất cả những cái che chướng. Những cái che chướng này từ đâu ra? Từ cái chấp trước nhị nguyên của chúng ta, và từ chấp trước nhị nguyên đó nó sinh ra vô số những cái vấn đề, vô số những chướng ngại, do đó chúng ta cần sự bảo hộ của ngài để chúng ta có thể tịnh hóa 4 che chướng và tích lũy 2 cái công đức hữu lậu và công đức vô lậu. So, and now we go to the next one. So next one is the yang ta ke dong la ne chi jang jun re chi ten ten mi shin be she chi dong la mo wa la yong kun yin je la mo chap so this is the we as realizing the nature of the wisdom, even the, let's say, the natural mind, but still sometimes it appears to the mental concept, and sometimes we are our power still is not completely purified. So that's why very important is the Gambopa said, if your realization and your inner awareness realization is like higher than like sky, but you to take care of the karma behavior should be the lower than earth. It means you have to take care still your karma, very important, especially understanding of the interdependence. If we not take care for that, maybe we understand that, so it can be anytime that we feel can be fall back to the samsara. So that's why JIGTEN SUMGON also said, even you achieve the 10th ground bodhisattva, if anything that happens according to the karma, there is no excuse. So you may again fall back to the samsara. So that's why it is very important to understand how to act, because we become the realization. So many people say, I'm yogi and I don't care and I don't need to do that. I'm all out of all this kind of rules. So it's not good that way. So that's why Dharma Lord Gambopa said, Tawa namka le toyang, your view and your realization is like higher than sky, which means you realize the Mahamota Dzogchen, but to behave, take care of your karma, and to stay with the understanding of the interdependence like us ordinary person. So this is the very important, but we do not have that balance often. So that's why I'm saying here, although we abide in the perfect meaning of the absolute truth, so that is the highest realization, the highest point of the view that we understand, that we realize, but still do not understand of the interdependence means here with the karma and cause and effect. So if we say there is no existing also karma, there is no existing also negative karma, and then if you act in different way, so it can be the problem. So we need to be protected for that. So that's why it say it's very important. We need to know omniscient. Omniscient means the Buddha who knows everything. So until there, we have to be very careful, even though any kind of realization we achieve, because you never know what will happen. So that's why we say, of course, of the cause of the effect. Cause and effect means the karma and the karma on the relative level can come anytime. So we are again ignorant about the truth, reality of the phenomena. Understand? So that's why I supplicate the Mother Tara of true truth, omniscient. So it is very important to Tara to get the fully wisdom. So we need not just one part of the wisdom to become the Buddha yourself.
Until there, we have to really be careful. For that is to protect from the lack of the karmic take care or karmic understanding and understanding with interdependence. So it is even great master Kambopa also said, if you practicing the great Mahamudra, Dzogchen, emptiness, but who does not have the good renunciation, then it does not really bring the stabilized. So we need to have the renunciation, even you are having the great realization, understand? Still need to practice bodhicitta. So that's why here the talk about is to understanding of the karma. We have to take care so much, every detail, every single thing. It is very important. So that's why means we are ignorant about the truth, reality, the nature reality, the ordinary things we have to do really correctly, be honestly, be kind, and be a very ordinarily good person. Otherwise, our realization and our kind of little bit experience will lost, will go. So we need to protect for that. So we need to become the practice prior to the omniscient of the Tara. So that's why here is the Dharma-dhatu, the Dharma-dhatu's wisdom Tara, it's called, right? Understand? So it is the, how to say, Buddha Vairocana, Buddha actually the Dakini from the Vajradhara. So it's the wisdom Dakini, the omniscient primordial wisdom Dakini is the Dharma Motya. Understand? So that is the we need to understand here. So that is the Tara symbolized for that. Omniscient Tara. Omniscient Tara means the fully enlightened Buddha and the wisdom of the three times Buddhas. So it's the wisdom Tara. We have to prior to that, to protect that. So it is very important. It's, as I said, any kind of people practice, like different deities, different yidams, so people act like that. You cannot act like that if you have not the realization same like that Buddha. So sometimes people feel, I'm practicing Yamantaka, I'm practicing Vajrakalaya, I'm practicing that, I'm powerful, I'm very good, and I'm very grateful, and I can do everything. Not like that. It have to be behavior as much as humble as possible, be careful as possible, and very, very gentle way to practice, even having inner great realization, because can be making mistakes anytime. So that's why it's very important. We have to have the omniscient wisdom. So the omniscient Tara will protect us to not making this kind of mistakes, that our ignorance not come up, that we will have the good realization, understanding of cause, karma, cause and effect, and interdependence. So that's why I say Buddha is the only the omniscient, and who knows the karmic detail, very detail of the karmic cause effect is only Buddha knows, no one knows. So that's why we pray to the Tara, please help me, correct me if I make mistake. If I make mistake during the Dharma even, if I have any kind of the pride come to my mind, jealousy come to my mind, ignorance come to my mind, without knowingly, because we don't know. So when you don't know, the omniscient means that the all-knowing wisdom knows. So Buddha knows everything. Tara knows everything. Here, the omniscient of the wisdom Tara knows everything. She knows everything, she hears everything, she sees everything. So you pray, please Tara, I only rely on you. You help me, you correct me, you guide me, you protect me. This is what we say here. So it's great Lord JIGTEN SUMGON has wrote the text, so we can practice, we can prayer. So this is the omniscient wisdom realization, the omniscient of the wisdom
to realize that. So we become all-knowing. Afterwards, that you will be knowing every wisdom, seeing every wisdom. So wisdom of the seeing, wisdom of the knowing. To accomplish that, then it's called the Tamche Kemba. Tibet called Tamche Kemba means. So it's the perfect omniscient of the wisdom. So we need that really in this lifetime. Now we make lots of mistakes. Even though we are practitioner, even though we go to Dharma, we go to there, we go to do this, we make it always continuously mistake because lack of such wisdom. So we need such wisdom. So please, Tara, protect me. I supplicate you, and please let me realize that wisdom it means. So we have to pray for that. What is the name of this Tara in Tibetan name? It's the Ingchukma, we call Ingchukma, but I need to know the Sanskrit name. It's actually it means the primary wisdom Dharma Dhatu. Yes, I will check the Sanskrit name. Yes. Thì tiếp theo là chúng ta đến cái phần kệ tiếp theo là khi mà chúng ta nơi chúng ta nương tựa vào cái chúng ta trực nhận được cái tự tánh tâm, nơi mà cái chân nghĩa tuyệt đối, thì mặc dù là chúng ta nhận ra được bản tâm là Phật, nhưng mà tuy nhiên mà với những cái chi kiến mê lầm ở trong nó lại chiếm lấy chúng ta rất là dễ dàng, bởi vì cái định lực chúng ta chưa đủ, do đó là chúng ta chưa hoàn toàn tịnh hóa. Thì toàn bộ tất cả Tổ Con Papa có nói là cho dù chúng ta có thể gọi là thực chứng được, tức là cái kiến của chúng ta, cái tuệ giác của chúng ta nó có cao hơn cả như bầu trời, tuy nhiên đối với tất cả những cái nghiệp quả, tất cả những cái hạnh của chúng ta cần phải cẩn trọng, bởi vì chúng ta phải đặt nó xuống thấp như là ở dưới mặt đất. Điều đó vô cùng quan trọng. Ý đó là cái kiến của chúng ta nó có bao la như bầu trời, thì chúng ta những cái hành xử của chúng ta phải ở dưới mặt đất như một con người bình thường, phải đầy đủ chuẩn mực, giữ gìn chuẩn mực, và đặc biệt là cẩn trọng về nhân quả như một người bình thường, chứ không phải chúng ta tự do tung hành, bởi vì chúng ta có cái kiến quá cao. Do đó là chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ như vậy, bởi vì nếu không á, là bất kỳ lúc nào chúng ta cũng sẽ rơi vào đọa lạc vào trong luân hồi sinh tử. Thì ngay cả Tổ JIGTEN SUMGON cũng có nói, ngay cả hàng Bồ Tát thập địa cũng tương tự như vậy. Ngay cả hàng Bồ Tát thập địa đến địa thứ 10, tuy nhiên nếu như mà không cẩn trọng trong hành xử thì vẫn, khi mà gieo những cái nghiệp quả nào thì quả đó vẫn chín mùi và vẫn phải đọa lạc ở trong luân hồi sinh tử. Do đó bởi vì các ngài là hàng Bồ Tát thập địa, cho nên các ngài có cái tâm vô sở úy, cho nên các ngài chấp nhận đọa lạc. Còn chúng ta thì chúng ta phải biết là nói các ngài là có cái gương cho chúng ta thấy, cho dù ở địa thứ 10 thì cái nghiệp quả nó vẫn trổ và các ngài vẫn phải đọa lạc ở trong luân hồi sinh tử. Do sơ tổ nhấn mạnh rất là kỹ điều này. Do đó chúng ta phải cẩn trọng trong mọi hành xử, chứ không phải là chúng ta, ví dụ như là chúng ta một hành giả yogi, chúng ta ở thực chứng ở một cấp độ nào đó, bây giờ chúng ta không cần nữa, chúng ta không cần cả những cái nhân quả, chúng ta không cần những cái luật lệ nào cả, chúng ta có thể phá luật hết mọi thứ, chúng ta phá chấp hết mọi thứ, chúng ta có thể làm bất kỳ điều gì. Điều này hoàn toàn sai lầm, điều này hoàn toàn là không đúng. Do đó phải luôn luôn ghi nhớ, Tổ Kampa luôn luôn nhắc nhở, cho dù kiến của chúng ta, cho dù cái thực chứng của chúng ta có cao hơn cả bầu trời đi nữa, thì cho dù cái kiến của chúng ta có rộng thênh thang như là bầu trời, kiến giải của chúng ta như là chúng ta thâm nhập được cả đại thủ ấn hay là đại viên mãn đi nữa, thì mỗi cái hạnh nhỏ của chúng ta cần phải cẩn trọng. Chúng ta phải quan tâm tới cái gì? Quan tâm đến nhân quả, quan tâm đến duyên sinh. Bởi vì sao? Như một người bình thường. Bởi vì nếu không á, là chúng ta còn bị mất cân bằng ở chỗ là giữa kiến và cái hạnh của chúng ta, nó phải đi đôi với nhau. Kiến càng càng cao thâm bao nhiêu thì cái hạnh của chúng ta nó phải càng cẩn trọng bấy nhiêu. Do đó chúng ta cần phải cho đến khi mà chúng ta có thể an trụ ở trong thực tại tuyệt đối một cách chân thật, có nghĩa là chúng ta có được cái thực chứng về cái kiến của chúng ta ở trong cái gọi là trí tuệ tối thượng, cái chân đế, thì cho dù ngay lúc đó đi nữa thì mỗi cái hạnh của chúng ta cần phải cẩn trọng, chúng ta thấu biết cả duyên sinh, chúng ta thấu biết cả nhân quả, bởi vì nó không loại trừ một ai. Do đó là chúng ta cần phải hiểu rõ là nếu như chúng ta không cẩn trọng điều đó thì bởi vì sao? Bởi vì với cái tri kiến mê lầm của chúng ta không cẩn trọng, bởi vì chỉ có Đức Phật
có trí tuệ toàn tri thì các ngài mới có thể thấu suốt hết toàn bộ tất cả thấu suốt hết toàn bộ tất cả những cái nhân quả từ cái việc nhỏ nhất. Còn chúng ta chưa có được trí tuệ toàn tri của chư Phật thì chúng ta càng phải cẩn trọng, bởi vì chúng ta chưa có được trí tuệ toàn tri, chúng ta không thể biết được, và không thể biết được thì chúng ta càng phải cẩn trọng, bởi vì chúng ta không thể biết được cái nghiệp quả nó trổ ra lúc nào, chuyện gì sẽ xảy ra, nhân quả nó sẽ chín mùi ngay lúc nào. Do đó là chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta phải tôn trọng không không những chúng ta thành tựu thực chứng cái chân đế, và ngay cả tục đế chúng ta cũng phải trọn vẹn, chúng ta phải tôn trọng cả cái tục đế. Tục đế đây là những cái nhân quả và duyên sinh, và cái quả nó đến bất kỳ lúc nào chúng ta không thể biết được. Do đó chúng ta phải cầu nguyện đến Đồ Mẫu Ta Ra để bảo hộ cho chúng ta. Bảo hộ chúng ta để làm gì? Để chúng ta có thể tiến dần đến thực chứng cả hai chân đế và tục đế. Do đó là lời cầu nguyện này nó vô cùng quan trọng để bảo hộ chúng ta vô tình hay là cố ý hay là vô ý chúng ta phạm phải những cái sai lầm, những cái mê lầm do tâm mê lầm của chúng ta, cho đó là chúng ta phạm phải những cái nghiệp nhân quả, cho đó là chúng ta phải cầu nguyện đến Ngài để bảo hộ cho chúng ta. Tổ Công luôn luôn nhấn mạnh, cho dù kiến chúng ta có cao xa, có cao như là bầu trời, có cao như là đại thủ ấn, như là đại viên mãn, chúng ta thực chứng được đại viên mãn, đại thủ ấn hay tánh không đi nữa thì những cái hạnh của chúng ta phải di chuyển xuống ở vai trò là một người bình thường, và chúng ta phải giữ tròn những cái công hạnh nhỏ nhặt nhất. Nếu không thì là cái sự thực chứng nó cũng sẽ không ổn an định. Do đó chúng ta cần phải cẩn trọng, vô cùng cẩn trọng, và chúng ta không thể gọi là phớt lờ cái gì. Không phải chúng ta không chỉ tập trung vào cái chân đế, mà chúng ta phớt lờ cái tục đế, bởi vì cái tục đế nó vô cùng quan trọng, và chúng ta phải thành thật, chúng ta phải thực hành một cách thành thật với chính mình, chúng ta phải từ ái, chúng ta phải là một con người bình thường, hành xử như một con người bình thường, chứ không phải hành xử như một con người thực chứng ở một vị trí cao. Bởi vì đây chúng ta cần phải cẩn trọng như vậy, bởi vì nếu như chúng ta không hành xử như một người bình thường, mà chúng ta hành xử như một hành giả yogi đã thực chứng thế này thực chứng thế kia, thì tất cả những sự chứng đắc của chúng ta nó vốn đã nhỏ nhoi rồi, nó sẽ bị tan mất. Những cái trực nhận của chúng ta nó sẽ bị tan mất, bởi vì chúng ta không có tôn trọng nhân quả, chúng ta không tôn trọng tục đế. Do đó chúng ta phải cầu nguyện đến Ngài, cầu nguyện đến Đồ Mẫu Ta Ra. Đồ Mẫu Ta Ra đây có tên gọi là Đồ Mẫu Ta Ra toàn tri. Ngài có trí tuệ toàn tri, Ngài chỉ là hiện thân của trí tuệ toàn tri, hiện thân của trí tuệ pháp tánh của chư Phật. Ngài chỉ là minh phi của Đức Phật Kim Cương Trì. Thì trong tiếng Tạng gọi là Inchukma, mà thầy nói là thầy sẽ kiểm tra lại cái tên cho chính xác trong tiếng Sanskrit là tên nào. Thì That we Shavari, it's called. Panishavari. No, that we Shavari, Dati. Dati Shavari. Yes, that we Shavari is the name of Dakini. It's Thì called thầy mới ra cái tên tiếng của Sanskrit, đó là Dati Shavari. Thì ngài chính là hiện thân của bà mẹ trí tuệ của ba đời chư Phật. Thì chúng ta cần phải cầu nguyện đến mẹ để làm gì? Cho dù chúng ta thực hành bổn tôn nào đi nữa, thì cho dù chúng ta có một chút sự chứng đắc về bổn tôn đi nữa, chúng ta cũng không được phép hành xử như một vị bổn tôn, mà chúng ta phải hành xử chuẩn mực như một người bình thường. Ví dụ chúng ta thực hành nhập thất Yamantaka, hay là Kim Cang Phổ Ba, hay là Đại Uy Đức Kim Cương Yamantaka, hay là những bổn tôn rất là uy lực, thì điều đó không có nghĩa là chúng ta được phép vận dụng cái uy lực đó để tùy tiện hành xử, mà là chúng ta cần phải tôn trọng nhân quả. Chúng ta càng phải khiêm tốn. Cái sự thực chứng của chúng ta nó cao bấy nhiêu thì chúng ta càng phải khiêm tốn bấy nhiêu. Chúng ta càng phải khiêm tốn, chúng ta càng phải cẩn trọng bấy nhiêu, và chúng ta càng phải thực hành một cách chân thật bấy nhiêu, để làm gì? Chúng ta không vướng phải một lỗi lầm dù là nhỏ nhặt nhất. Do đó chúng ta cần phải cầu nguyện đến Đồ Mẫu Ta Ra để bảo hộ chúng ta không vướng phải, cho dù là lỗi lầm rất là nhỏ nhặt đi nữa, bởi vì vô minh, bởi vì nghiệp chướng của chúng ta. Cái đó là chúng ta phải cẩn trọng để tránh gieo những cái nghiệp quả. Bởi vì Bồ Đề Tâm, để mà có được trí tuệ toàn tri, để có được cái Bồ Đề Tâm tối thượng như chư Phật, thì chỉ có thành tựu Phật quả thì mới có được cái trí tuệ toàn tri, mới thấu suốt được toàn bộ chi tiết của nhân quả. Còn bây giờ chúng ta chưa có được trí tuệ toàn tri thì dĩ nhiên chúng ta không thể phớt lờ những chi tiết nhân quả. Do đó chúng ta phải cầu nguyện đến Đồ Mẫu Ta Ra để bảo hộ chúng ta khỏi phải phạm phải những cái lỗi nhân quả dù là nhỏ nhặt nhất. Ngay cả chúng ta phạm phải những cái lỗi rất là nhỏ, hay là những cái niệm rất là vi tế, hoặc là những cái niệm tự hào rất là vi tế trong tâm của chúng ta mà chúng ta không thể nhận biết được, thì chúng ta phải cầu nguyện đến Ngài, bởi vì Ngài có trí tuệ toàn tri, cho nên Ngài thấu biết hết tất cả, và Ngài bảo hộ chúng ta. Ngài bảo hộ chúng ta, Ngài có thể lắng nghe thấu suốt hết tất cả, và chúng ta phải nương tựa Ngài để bảo hộ chúng ta, để dẫn đạo chúng ta, để chỉnh sửa uốn nắn cho chúng ta, để có được cái gì, để sau này chúng ta có thể thành tựu được trí tuệ toàn tri như Ngài. Đó là trí tuệ toàn tri của chư Phật. Do đó là Ngài có được trí tuệ toàn tri, thì trong tiếng Tây Tạng gọi là tham chắc kempa. Thì chúng ta phải có được trí tuệ toàn tri đó, chúng ta phải cầu nguyện đến Ngài. Cầu nguyện đến Ngài để làm gì? Để chúng ta
sống một cách tỉ mỉ, hành xử một cách tỉ mỉ mà không vướng phải một con lỗi lầm dù là nhỏ nhặt nhất, dù là vi tế nhất. Đó là cái lời cầu nguyện trong cái phần này. That's all. Very good. So let's go to the last one. Yes. Total nam ki tsingi chen tam che te da yer me ki da dong mu lo ma kang sa la yom zong sang ki jab de so. So finally we realize to become the four yogi stage of the Mahamudra, which calls the Mahamudra yogi stage of the oneness point, Tejik Tibet call, and then the non-elaborated total, and then the a single test of the yogi stage of Mahamudra. Then finally is the non-meditation stage of the Mahamudra, of the yogi stage, the four yogi stage of the Mahamudra. For example, even though when we achieve such things, but still need to protect, to support, to bless from the three kaya of the Mata Tara, means the enlightenment Tara. So we need for that. So that's why here saying that we are like due to the nature of the space, which means the beyond all concept, the limits. So which actually means the non-elaborated stage of the Mahamudra, which has the like a definition of space, or like identity of space, means the limitless, endless understanding that of the mind. Still, we need to have to continue support from the masters, Lama, which means here Tara is your Lama, Tara is your mother. So we do need this, who do not realize. So that's why we still need that, even though we having that, understanding that all things are become so, but we still, those students, practitioners need that. So which means here, the three kaya, embodiment of the three kaya, Sambhoga kaya, Nirmana kaya, Dharma kaya, the embodiment of this three kaya, which called the Savaveka kaya, fourth of them all. But anyway, here saying is the Samadhambatri, the fully enlightenment Tara Samadhambatri, and from the Dzogchen tradition say, so it is the enlightenment of the Buddha. Understand? Female Tara, Yom Dzogchen means the fully enlightened mother Tara, the perfect of the Tara of perfect enlightened means the primarily enlightened is the Samadhambatri. So the Samadhambatri still can protect you, even you are such great yogi. So so even you become non-different than the form of the space, means the Dharma nature of Dharma kaya, but still to protect, to continue activate, like kind of like engaging in Dharma. So we need the support. So finally, your great mother is the Samadhambatri, is the enlightenment Buddha symbolized. 21 Tara, 7 Tara, 8 Tara, Chitamani Tara, whatever you call, hundreds, thousands Tara, is the manifestation of the Samadhambatri, understand? So that's why in the text sometimes say there is 100,000 million Taras. There is millions of the Taras in the world existing. So many female, you might have the Tara aspect.
you need to know that, you have to pray it. So it's everybody, and not only female, male as well. So this 7 supplication Tara prayer, it's the most profound. I don't think there is no profounder Tara prayer than that, really. And it is the protection. So you see, until now, what I heard from the great masters, like older lamas, such as like His Eminence Garchen Rinpoche, Dikungkaju Eminence Nupa Rinpoche, His Holiness, and other Nyingma lamas, many of them, I'm being honestly tell you, I haven't heard much now who was difficult time, a cultural revolution time, and hard time. They didn't explain me until now for me, protected by Yamantaka, Vajakalaya, Hayagirwa, Mahakala, very less, no, almost most of the essay is protected by either by Lama, Yidam, like Hiruka Yidams, such as like Chakar Sambara, Vajawarahi, you know, and then especially the peaceful deities like Tara. Everyone said Tara protected. Delgo Chense, Javian Chense, if you read that, they will really cherish Tara. They really love Tara. They even wrote Tara paintings. They paint Tara and they practice Tara because she is the only one mother. So Lord JIGTEN SUMGON could heal thousands of people and animals, any kind of disease, any kind of sickness through the Tara. That's why he wrote this 7 supplication Tara. So this year, many masters also say, our lamas say, those people should pray now. Is this difficult time? The wars there, catastrophes there, there's so many things happening, financially difficult, and so many difficulties. Just focus Tara, especially many of saying 7 supplication Tara, 8 Tara prayers from Atisha, say 21 Taras prayers from the Vairocana. We should really focus that, pray that, stay that. It will really protect you. Otherwise, if we do too many things, especially many wrathful deities, we have to have innerly realization, certain understanding. Otherwise, we become crazy. We increase our pride. We can increase our attachment. We increase our ignorance. Remember that taught by not me. Kambopa also said, Lord JIGTEN SUMGON said, especially Pamudrupa said, if you're practicing wrathful deity, if you do not become more humbleness, more peaceful, become more wrathful, more increased your aggressive, you will be born next life, maybe even the hell realms. So it's said that I'm not talking myself. That is the quote from the master. Those how to say union Buddhas, you know, like who has the consort. If we don't do right way, so you feel this is the having dakinis, having sexual kind of unions, and so all this kind of desire comes, we may take rebirth as a hungry ghost. So we have to, these are the antidote. But sometimes we see people don't do that. People use that misuse. It can become very dangerous. We have to be very carefully. So safe side is Tara practice, such as like a practice like Avalokiteshvara. Very beautiful, peaceful, very gentle. It will really, really help you without any doubt. And then we also say if the practicing sometimes like different images, like different head, like a horse head, a lion head, I don't know, buffalo head. So if you don't understand that right way, we might take rebirth animals. It's not because of the yidam wrong, because your intention is wrong, your thought is wrong, your concept is wrong, your doing is wrong. So if we want to be safe, want to be secured, want to be clear, such a practice, Tara, is extremely beautiful. So Lord JIGTEN SUMGON advised, he suggested, and he
how to say, recommended to do that. This practice continue. So 7 supplication Tara prayer, if you pray every day, I'm 100% sure that you will not be confused. You will not fall down to the lower realm next life, even you not get enlightenment. That is, I think, almost guarantee. So that's why we have been doing this very good. But we finish text. Yes, really. Okay. Yes, sir. Tiếp theo là cái bài kệ cuối cùng. Thì cái bài kệ cuối cùng này nó liên quan đến là 4 cái pháp du già của Đại Thủ Ấn. Thì 4 pháp du già của Đại Thủ Ấn đó là du già nhất tâm, du già vô tạo tác, du già nhất gọi là đồng nhất vị và du già vô thiền. Thì cho dù chúng ta có thực chứng từng cái phần du già này thì chúng ta vẫn cần sự bảo hộ, vẫn cần sự giá trị của bà mẹ Độ Mẫu Tara tam thân. Bởi vì sao? Bởi vì là cho dù chúng ta có thể thực chứng được tự tánh tâm, cái tự tánh của chúng ta nó bao la như hư không, nó siêu việt khỏi tất cả ngôn từ, siêu việt khỏi ý niệm nhị nguyên. Cho dù chúng ta thực chứng được gọi là vô tạo tác, tức là gọi là du già vô tạo tác của Đại Thủ Ấn, thì cho dù chúng ta cái sự thực chứng đó nó bao la như hư không đi nữa, thì nó không ngàn mé đi nữa, thì cho dù cái sự thực nhận từ tánh tâm của chúng ta nó cao đến mức nào đi nữa, thì chúng ta vẫn cần sự bảo hộ của đạo sư. Ở đây Độ Mẫu Tara chính là đạo sư, chính là bà mẹ bảo hộ cho chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cần thực hành những cái công hạnh mà các mẹ sẽ bảo hộ chúng ta qua những cái công hạnh. Thì chúng ta cần sự bảo hộ đó, và sự bảo hộ của mẹ qua tam thân khác nhau. Thì mọi người đã biết tam thân gồm có ứng hóa thân, báo thân và pháp thân, và tinh túy thân là thân thứ tư hợp nhất của ba thân. Thì ngài chính là hiện thân của tam thân, tức là độ mẫu của tam thân. Thì tên gọi của ngài đó chính là Samanta Badri, tức là phổ hiền mẫu. Ngài đấy là độ mẫu Tara của toàn giác. Thì ngài chính là hiện thân của cái trí tuệ toàn giác của tất cả chư Phật, trong tiếng Tạng gọi là Yonchap Sangye. Thì ở đây trong cái bản dịch này gọi là độ mẫu của tam thân, nhưng mà thực ra là nó chỉ là độ mẫu của toàn giác. Thì bảo hộ cho chúng ta, cho dù chúng ta là một vị hành giả yogi vĩ đại ở mức nào đi nữa, cho dù cái sự thực chứng của chúng ta, cái tâm của chúng ta nó có bao la không ngàn mé như hư không đi nữa, cho dù chúng ta đã thực chứng được pháp thân đi nữa, thì cuộc sống chúng ta vẫn tiếp diễn. Bởi vì chúng ta cần phải dấn thân vào cái công hạnh ba la mật ở trong cuộc sống này. Thì chúng ta cần có sự bảo hộ của mẹ để chúng ta thực hành những cái công hạnh đó. Thì đó chính là sự bảo hộ của phổ hiền mẫu, đó chính là độ mẫu toàn giác. Thì cho dù chúng ta thực hành 21 độ mẫu Tara hay là 100.000 độ mẫu Tara đi nữa, thì chúng ta phải biết 21 độ mẫu Tara hay là 100.000 Tara cũng là hóa thân từ phổ hiền mẫu. 100.000 độ mẫu Tara hay là 100 triệu độ mẫu Tara, triệu độ mẫu Tara hiện thân trên trái đất này. Và ngay cả mỗi chúng ta, cho dù là thân nữ hay là thân nam, chúng ta đều có tự tánh Tara ở bên trong. Thì tất cả đều là gì? Đều là hóa hiện của phổ hiền mẫu. Bởi vì cái pháp độ mẫu Tara là vô cùng thẳm thâm, và thầy nói là thầy không thể tìm thấy được, cho dù là cái pháp độ mẫu Tara nào khác ngoài cái lời cầu nguyện gọi là thất bảo hộ nguyện của độ mẫu Tara từ sơ tổ này. Không có cái pháp độ mẫu Tara nào thầm thâm hơn. Cho đến ngày hôm nay, cho dù ngài học từ rất là nhiều các bậc đạo sư, cho dù từ ngày Gachen Rinpoche cho đến ngày Nupa Rinpoche, cho đến ngày gọi là ngày Trung Va đi nữa, thì là cho dù rất là nhiều những bậc đạo sư đã dạy, thì không có cái pháp độ mẫu Tara nào thầm thâm hơn độ mẫu Tara từ lời cầu nguyện từ sơ tổ. Và ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử mọi người đã biết là thời kỳ cách mạng văn hóa ở Tây Tạng, thì hay là trải qua rất là nhiều những biến cố thăng trầm trong lịch sử đi nữa, thì mọi người sẽ nhìn kỹ lại xuyên suốt lịch sử, thì tất cả sự bảo hộ của tất cả các bậc đạo sư trong lịch sử không đến từ các bổn tôn phẫn nộ như là Yamantaka hay là Vajrakilaya Phổ Ba, hay là Đại Uy Đức Kim Cương, hay là những bổn tôn phẫn nộ, hay là những bổn tôn Heruka Dũng Phụ như là Chakasavara Nhiếp Luân Thắng Lạc, hay là Kim Cương Huệ Mẫu. Tất cả đều bảo hộ từ đâu? Từ mẹ độ mẫu Tara. Mọi người xuyên suốt nhìn suốt lại lịch sử từ xa xưa đến nay, từ tổ Atisha cho đến tổ Mapa, cho đến nhiều vị tổ, cho đến thời cận đại ngày nay, cho đến ngài Dingo Khense hay là Chamjang Khense, thì tất cả các bậc đạo sư đều xưng tán độ mẫu Tara, đều gọi là
khuyến tấn các người đệ tử được thực hành đồ mẫu Tara, và các ngài được vẽ những tôn ảnh của đồ mẫu Tara. Bởi vì sao? Bởi vì đó chính là bà mẹ bảo hộ cho các ngài. Và ngay cả sơ tổ của chúng ta đã biết cái câu chuyện lịch sử của sơ tổ, là sơ tổ đã có thể điều trị, đã có thể gánh bệnh và điều trị bệnh của tất cả những súc sinh, tất cả những chúng sinh ở xung quanh trong cái thời đại đó, cái bệnh dịch phong hủi, thì tổ đã phát nguyện gánh bệnh tất cả những chúng sinh xung quanh ở trong thời đại đó. Thì chính đồ mẫu Tara, pháp của đồ mẫu Tara đã giúp sơ tổ đã tịnh hóa toàn bộ tất cả những cái bệnh tật, không những từ sơ tổ mà của tất cả những chúng sinh cái thời bấy giờ. Do đó lời cầu nguyện của đồ mẫu Tara ở trong những lúc thời khắc khó khăn nhất, hay là trong thời đại gọi là thời đại nhiễu nhương nhất, hay là trong những thời đại mà kinh tế nó suy thoái nhất, thì mọi người sẽ nhìn thấy, mọi người có thể kiểm chứng lại xuyên suốt lịch sử cho từ thời tổ Atisha cho đến tổ sơ tổ, cho đến những bài cầu nguyện của sơ tổ, thì tất cả các bậc đạo sư đều hướng đến cầu nguyện của đồ mẫu Tara. Và cho dù bây giờ chúng ta thực hành lời cầu nguyện Tara, cho dù là truyền thống nào đi nữa, 21 đồ mẫu Tara, hay là thức bảo hộ đồ mẫu Tara đi nữa, hay là lời 8 đồ mẫu Tara của tổ Atisha, hay là truyền thống của ngài Rajona đi nữa, thì chúng ta nên tiếp tục. Bởi vì sao? Bởi vì sự bảo hộ của mẹ là điều chắc chắn và vô cùng thực tiễn. Và bởi vì chúng ta không thể nương tựa vào những bổn tôn như là những bổn tôn phẫn nộ, hay phần lớn mọi người nhìn xuyên suốt lịch sử đi, mọi người sẽ thấy tất cả các bậc đạo sư trong lịch sử đều cầu nguyện đến đồ mẫu Tara. Ví dụ là tổ Mapa thì bổn tôn chính của ngài là Hevajra, nhưng mà ngài vẫn cầu nguyện đến đồ mẫu Tara. Do đó là mọi người phải nhớ, cho dù chúng ta thực hành những bổn tôn phẫn nộ, những bổn tôn phẫn nộ nào đi nữa, thì nếu như chúng ta không có được gọi là thực chứng được cái tự tánh tâm của mình, không có được sự bảo hộ của mẹ, thì chúng ta rất là dễ điên loạn. Bởi vì sao? Nếu như mà vô tình chúng ta tăng trưởng cái tham ái, tăng trưởng cái kiêu mạn, thì chúng ta sẽ trở nên điên loạn. Và chính tổ Kampapa cũng như là sơ tổ JIGTEN SUMGON và tổ Pháp Môn Drupal cũng đều có nói là gì? Nếu như chúng ta thực hành bổn tôn phẫn nộ mà chúng ta thiếu đi cái gì? Thiếu đi cái sự nhu nhuyến, cái tâm nhu nhuyến, thiếu đi cái tánh khiêm cung, thì chúng ta tăng trưởng cái sự kiêu mạn và sân hận, thì chắc chắn chúng ta sẽ tái sinh làm ngạ quỷ, tái sinh vào cảnh giới địa ngục. Xin lỗi. Do đó là đây là lời của chư tổ chứ không phải lời của thầy. Rồi chúng ta phải nhớ là chúng ta ngay cả chúng ta thực hành những bổn tôn như là hợp nhất, những bổn tôn gọi là những bổn tôn hợp nhất với Minh Phi chẳng hạn, mà nếu chúng ta không hiểu rõ và chúng ta thực hành những cái pháp hợp nhất thế tục, và chúng ta nghĩ là chúng ta thực hành bổn tôn, thì chắc chắn chúng ta sẽ tái sinh vào ngạ quỷ. Còn nếu như bởi vì phần lớn người ta không hiểu rõ, và người ta chỉ nghĩ trong thế hợp nhất này là đây là bổn tôn, và đây là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chưa thực chứng được cái tự tánh tâm của mình. Do đó là những gì chúng ta thực hành nó chỉ rơi vào những tà kiến. Do đó chúng ta sẽ tái sinh vào ngạ quỷ. Do đó một cái cách an toàn nhất, một cái cách gọi là vô cùng an toàn, đó là gì? Chúng ta khẩn nguyện đến độ mẫu Tara với sự bảo hộ của Ngài. Và thầy nói rằng là nếu như chúng ta thực hành độ mẫu Tara hoặc là pháp tu Quan Âm, pháp tu an tâm Quan Âm rất là an bình, rất là nhẹ nhàng, và không có nghi ngờ gì chúng ta sẽ gặt hái được kết quả. Bởi vì chúng ta ví dụ như chúng ta thực hành quán tưởng bổn tôn phẫn nộ với cái đầu con ngựa hay là đầu sư tử, mà chúng ta không hiểu được cái thực tánh của nó, thực nghĩa của nó, thì chắc chắn chúng ta sẽ tái sinh làm cảnh giới súc sinh. Do đó là chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta thực hành bổn tôn, nhưng mà chúng ta phải thực hành với chánh kiến, không rơi vào tà kiến, không rơi vào những niệm nhị nguyên. Và cái cách mà an toàn nhất, cái cách mà chúng ta được bảo hộ, cái cách mà rõ ràng nhất, đó là gì? Đó chính là thực hành đồ mẫu Tara. Bởi vì cái pháp tu Tara nó vô cùng đẹp và vô cùng yên thâm. Do đó số tổ cũng có luôn luôn nhấn mạnh, luôn luôn khuyên hàng hậu thế của chúng ta, hậu thế chúng ta nên thực hành đồ mẫu Tara, đặc biệt là trong những thời đại này. Đặc biệt là lời cầu nguyện 7 dòng đồ mẫu gọi là thất bảo hộ đồ mẫu, thì nếu như chúng ta thực hành mỗi ngày thì chắc chắn 100% là chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có được cái tánh quang minh, chúng ta sẽ không còn mê lầm nữa, và chắc chắn là chúng ta trong những cảnh giới trung ấm, chúng ta sẽ không rơi vào những cảnh giới tam đồ khổ. Và nếu như muốn nói là chúng ta phải có thể thành tựu giác ngộ trong đời này. Thầy tiếc là chúng ta không thể giảng thêm nữa, bởi vì đã hết những phần giảng này rồi. So this Tara, so what we teach last time, one time, today, so those who participate, you should learn that good. If you make the notes, write down, because you will not have so clear, because it's our Digung. The big commentary is too much,
and the others will explain a little bit like that, not naming the names of the Tara, each one. So it's become difficult. So I just talk now accordingly from the Sherab Jungne on the JIGTEN SUMGON's attendant or students' text, combined, wrote by one of our scholars. So it's very easy, but you have to, if somebody write down, make small, like a kind of like booklet, small, will be very good, because it will be easy. Otherwise we forget and we lost again, because this is a very simple, easy to understand, and also very good, clear to make it. It is very necessary to do that. So as I said, and then to prior the 7 Tara of supplication, trying to learn by heart. If you can learn by heart, then you can pray all the time. So at least this prayer is the heart of the prayer of the Chikungkaju lineage, one of the from the Tara. So from all the Tara we do, but this is the really, which is the in the heart and the essence of the Tara. So you will not better see that kind of prayer. So everyone try to keep in your heart. So we have to soon finish here, because today I will have one again, the one course for the Dhammadhara, about the vows. So today I need to talk again online. I have one the Dhammadhara project of the Europe. They have Hollandese wished a few years to study. After when he become out of the retreat, so they will become the masters of some different level. So there is the study group of the Dhammadhara it's called, right? So this today I will have again teaching. They are teaching the the essence of the Mahayana, teaching from Lord JIGTEN SUMGON. So now it's come to the refuge and then the 3 vows. So I think today afternoon, after that, we will have one other course. So that's why we will stop here. But anyway, we finish here. So you translate now short, and after we read Tara prayer together, once together we read, and then we finish. Tiếp theo là thầy nói là chúng ta cần phải học rất là kỹ, và nếu chúng ta không thể ghi chú được thì sắp tới là ban tổ chức tụi con sẽ tổng hợp lại và chia sẻ với mọi người toàn bộ cái ghi chú của buổi giảng này, bởi vì nó rất là quan trọng. Và thầy nói là có rất là nhiều những bản luận giảng về thất nguyện độ mẫu Tara, nhưng mà không có bản luận giảng nào đó chi tiết sâu, và thậm chí nó không nhắc đến tên của các vị độ mẫu Tara. Do đó là thầy cố gắng dựa trên bản luận giảng của ngài Sherab Jungne để mà cho chúng ta có thể nghe được tên của danh xưng của các ngài, để mà có thể ghi nhớ dễ dàng. Còn nếu chúng ta không ghi nhớ được thì chúng ta cùng liên lạc để có được cái bản tổng kết lại, để chúng ta có thể học và có thể ghi nhớ và không quên được. Và chúng ta cần phải quan trọng nhất là gì? Và chúng ta cần phải cầu nguyện 7 dòng cầu thất nguyện độ mẫu Tara này. Và chúng ta cần phải cầu nguyện mỗi ngày, chúng ta phải thuộc lòng cơ, bởi vì đây chính là cái thực hành tâm yếu của dòng truyền thừa tri cung của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái phần gọi là tâm yếu và là tinh túy nhất trong phần thực hành độ mẫu Tara của dòng tri cung của chúng ta. Và chúng ta không thể tìm thấy được cái lời cầu nguyện độ mẫu Tara nào có thể thâm sâu hơn, thậm thâm hơn. Do đó ngày hôm nay thì thầy, sau buổi này thầy còn một cái buổi giảng khác ở trong cái dự án Dhammadhara ở bên châu Âu. Đây là dự án của sư tổ trước khi nhập thất. Thì tổ muốn cái nhóm nó học rất là kỹ để trở thành các bậc thầy. Do đó là thầy sẽ có cái buổi giảng tiếp theo về tinh túy đại thừa, là đến cái phần quy y và là 3 giới. Do đó thầy sẽ dạy tiếp. Thầy có cái buổi giảng tiếp theo, do đó thầy phải ngưng buổi ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc với thầy toàn bộ lời cầu nguyện này. Bless the Lord. So we will read together once the Tara text together, okay, in Tibet. Chúng ta sẽ đọc theo thầy bằng tiếng Tạng. Oi ma je wa me be jo ye na yam je la mo tra ma sho de zem je kong la de dare ma dan je kwa kong le jab de zo ran je go yen ba ma yen ba sem nyo mo an de jor wa yi Ma korwa chambe semchen la yung la mo jo ye jab de zo
Chönying gyula ma je para tanye tseke che chane rupda nyembe luwa la yung yang da ge la mo jab do so Tobara kawa range sen tonne komba me jaba Chawa ngembe yingba la yung tenbe la mo jab de so Sem rang chong nyime yi she la nyi san zenbe pa cha je Che tara che jang chingwa na to nyime je la mo jab de so Yang ta ke tong la ne che jang jun re je ten re me shen ba she che tong la mo wa la yung kun jin je la mo jab de so tro che nam ke zin yin che tam che de dan yer me je da dong mo gang sa la Yung zo san ke ke jab de zo ya yung mo zhong ma che gun che zhang wa kor dan ko ze zin dan xin gam dan ke je zin jo zong bo che zhang wa den zha ko na da song yor wa zhou Chang jo sen jo ren bo che ma je pa na je ro che che wa nyam ba me ba Con de show. Okay. Thank you very much, everybody. Hopefully you understand. So that's our Tara teaching. Xin cảm ơn tất cả mọi người và thầy hy vọng mà chúng ta sẽ hiểu rõ toàn bộ những cái bài giảng ngày hôm nay. Yes. Goodbye. Thank you so much. Yes. Bye bye. Thầy cô